check, 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 check.
check, check.
Viewers, vanakkam, நேயர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். This is CN Sridhar again picking up the commentary microphone. இப்போ இங்கே வந்து ICF ஸ்டேடியமில் இருக்கோம், ஐனாவரம் சென்னையில், where the 7th state ranking table tennis tournament நடக்கிறது, conducted by TNTTA. Of course, yes, this is being conducted practically பார்த்தீங்கன்னாக்கா by the Raman's high performance table tennis club. But under the aegis of TNTTA ன்னு சொல்லுவாங்க, because TNTTA conducts some tournaments and they allow others also to conduct certain tournaments. அந்த பட்சத்தில் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம ராமன் high performance table tennis club is conducting this tournament at ICF stadium, ஐனாவரம், சென்னை. 7வது ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. And the best part is when state ranking competitions are held, there will be lot of participants from across Tamil Nadu, from across all the nooks and corners of Tamil Nadu, எல்லாம் வந்திருக்காங்க. And it is such a wonderful sight here in ICF Stadium, where right now the match we are watching is between Krithik and Ashwath Ram. Ashwath Ram is being coached by Dronacharya Table Tennis Academy, one Mr. Mohan, who is the chief coach in that academy. Of course, Krithik is being coached by Mr. Ramnath and a team from KTTC. They have a fantastic blend of youth and experience as far as the coaching team is concerned. Adhe madhiri dhaan Dronacharya Table Tennis Academy also has got fantastic coaches headed by Mr. Mohan. So அந்த மாதிரி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. Third table number 3ல under 15 boys round number 1 தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். There are a lot of rounds to be played, lot of matches to be played on Friday, Saturday, Sunday, and it's going to be a gala of table tennis matches நம்ம சொல்லிக்கலாம். Because the way things are happening here, it looks as if it is an international or event மாதிரி தெரியுது நமக்கு. Although it may not be to that extent, but still the scene is set up, the environment is set up, and we find many enthusiastic players. இங்கே வரவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா everybody plays table tennis very well. ஏன்னா ஒரு ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் டேபிள் டென்னிஸ் டோர்னமெண்ட், அதாவது ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்டுக்கே அனுப்புவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொருத்தருமே கடபார பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆல் ஆர் எக்ஸலண்ட் பிளேயர்ஸ். தே ஹவ் ட்ரெயின்ட் தெம்செல்ஸ் வெல். நவ் வி ஃபைண்ட் த மேட்ச் பிட்வீன் அஸ்வத் ராம் ஆஃப் Dronacharya and Hrithik, coached by KTTC, Krishnaswamy Table Tennis Club னு சொல்லுவாங்க. அதில் one Mr. Ramnath and Prabhu Ram, both brothers. அவங்க ரெண்டு பேரும் அருமையான, they are doing a fantastic job. In fact, they are more known for having coached the national champion in various categories. One Mr. Vishwa அப்படிங்கிற ஒரு fantastic player, but unfortunately we lost him in an accident where when he was about to go and represent the nationals. So அந்த மாதிரி ஒரு அசம்பாவம் இது நடந்திருக்க கூடாது, but unfortunately it happened. And there we see the match between Hrithik and Ashwath Ram. Hrithik serve பண்றாரு. Now on the red color இருக்கக்கூடிய டிஷர்ட் போட்டிருக்கிற ரைட் ஹேண்டர், அதே மாதிரி ப்ளூ கலர் and with little stripes போட்டிருக்கிறது தான் is in the far end now, Ashwath Ram. And both are being coached. பார்த்தீங்கன்னாக்கா அருமையாக இப்போலாம் பேசிக்லி என்ன நடக்குதுனாக்கா, முதல்லலாம் டேபிள் டென்னிஸ் ஆடும்போது லாட் ஆஃப் ரேலிஸ் வேர் தேர். நல்லா சர்வ் போடுவாங்க, ரிசீவ் பண்ணுவாங்க, பின்னாடி போயிடுவாங்க, அது பாட்டுக்கு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஜாப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, உள்ள டிஃபென்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, நிறைய பேர் பாலை உள்ளே போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. இப்போல்லாம் நிறைய மேட்சஸில் பார்க்குறோம், மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் ரிட்டர்ன், தேர்ட் பால் அண்ட் ஃபோர்த் பால், மிகுந்தபட்சமாக ஃபிஃப்த் பால். ஸோ அந்த மாதிரி 5 பாலில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் முடிஞ்சிடுறது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி 2 விஷயங்கள் நடக்கலாம். ஒன்று, பீப்புள் ஆர் ஸோ டேலண்டட் அட் 5 பாலில் முடிக்கிறது, அல்லது பீப்புள் ஆர் த்ரோயிங் அவே த அட்வான்டேஜ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அ ரேலி. அது மாதிரி மேட்ச் இஸ் ஓவர் அண்ட் Hrithik has won the first round against Ashwath Ram of Dronacharya. அந்த ஒரு பக்கத்தில் மேட்சஸ் நடந்துன்னு இருக்குது. இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்லி எல்லா டேபிள்ஸ்லேயும் கிட்டத்தட்ட
எல்லாமே all are fantastic matches. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து we are trying to take or pick one match at a time and then try to converse on that. என்ன நடக்குது, என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது lot of top ranked players have come, lot of coaches who have accompanied them have also come, parents, admirers, well-wishers, table tennis fraternity. There is a team which is working for webcasting these matches. அந்த மாதிரியும் எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. TNTTA has done an excellent job in terms of providing an opportunity to witness. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களால வர முடியல, not able to come because of their work pressure. So under such circumstances they can view all these matches sitting at home. They have the luxury of sitting at home and then viewing all these matches. தங்கள் குழந்தை தங்களோட வார்டு எல்லாம் எப்படி விளையாடுறாங்க, என்ன சமாச்சாரம்னு பார்த்துக்கிறதுக்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு மேட்சஸையும் அல்லது இங்கே நடக்கிற சம்பவங்களை எல்லாம் நேரடி வர்ணனை பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமெண்ட்ரி டீம் மாதிரி ஒன்று போட்டு அதை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி திஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் the last 1-2 months. பார்த்தீங்கன்னாக்கா all the TNTTA activities are happening this way. So we should definitely be thankful to TNTTA for providing this opportunity. And in the meantime, the objective of doing this commentary is also to take a few feedback from various parents, players, coaches and stuff, and effectively we are doing that. In the meantime, we have with us Mr. Murali of Paddlers from Coimbatore. So Mr. Murali has come all the way from Coimbatore along with his set of students, and I'm sure he is enjoying the existing scenario here, and this is not new to Mr. Murali. He has been here earlier also, and he has also been part of a transformation that is happening in Coimbatore. Incidentally, முதல்லலாம் பார்த்தோம்னாக்கா we were only looking at Chennai as a table tennis dominant district, and all the other districts had only one or two players. Of late, பார்த்தீங்கன்னாக்கா there is so much of contribution from all these districts, especially from Coimbatore, Madurai, தேனி, இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸும் நிறைய பிளேயர்ஸை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் விவரமாக பேசுறதுக்காக விரிவித்தாவும் பேசுறதுக்காக மிஸ்டர் முரளி has come. So thank you Mr. Murali for having come over and joined us, and it is such a pleasure to be with you, interacting with you. And so to begin with, we would like to get your feedback in terms of certain things. Now we all understand and also see lot of excellent performances coming from players in and around Coimbatore, Salem, Erode, and all these paraphernalia. So there might be certain reasons. So whatever reasons you feel are apt for your wards or your coaching club, please let us know as to what exactly has happened, what transformation has happened. அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா we will be much happy to hear from your mouth. Thanks a lot, Sridhar sir, for giving the opportunity to interact with you and the viewers in the 7th TNTTA state ranking. Yeah. So, as I said, predominantly Chennai has been the table tennis hub in Tamil Nadu, but over the past few years, due to various districts and coaches taking initiatives along with tremendous support from TNTTA, so other pockets in Tamil Nadu have also been able to produce state and national level players. So the first main thing is exposure, consistency and perseverance. So previously what used to happen is other district players generally they play among themselves and then they don't used to come regular to the state ranking. Now what is happening is we have more than 5 to 7 districts outside of Tamil Nadu which has good quality players. Districts like Erode, Theni, Madurai, Coimbatore and Neyveli. So all these districts are continuously bringing their players for the state ranking tournaments happening at Chennai.
and I should thank first TNTTA for giving this opportunity, and also the kids, parents, and their respective coaches for persevering and bringing the kids regularly for the tournaments. Because traveling from another city, coming over here, staying here for 3 days, sparing their time is not a easy task. So because most of the parents will be working, so they have to sacrifice their work or personal time, come over to Chennai, stay here for 3 days, take care of their kids, and then travel. So all these things put together has resulted in other districts also performing well at state and national level. Fantastic, Mr. Murali sir. Thank you very much for your feedback. And இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னாக்கா அந்த மேட்சஸ் இப்போதைக்கு நம்ம டேபிள் நம்பர் 3ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். டேபிள் நம்பர் 3ல மேட்சஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. பட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த ஃபீட்பேக் as to who is playing against whom, என்ன அகாடமிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கு இப்போ விளையாடிட்டு இருக்காங்க, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா பிகாஸ் இந்த டோர்னமெண்ட் மட்டும் இல்லை, எந்த டோர்னமெண்ட்னாலும் unless and until the players are in the top 8 or top 10 அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் we will have some database here. That also we are trying to find out how we could build up the database to also try and testify the way these people are playing. We are also trying to take a small analytics note as to what makes them win, what makes them, and also trying to bring them to talk a few words after the games. அது மாதிரி எல்லாம் initiatives எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. So effectively now there are two things what Mr. Murali sir observed. One thing is there is quite a lot of interest and there is also quite a lot of enablement coming from parents. That is a very very interesting aspect. Then நிறைய parents எல்லாம் all will also understand, will also agree with us that it is not easy to bring players from other districts and then make them come over, stay here for 3 days. It is not something which is easy, by the way. So effectively avungalukku ஒரு provision for food, lodging, adallam pannanom, plus other than that travel from the stadium to the respective place of stay, adallam vera irukku, plus the logistics and the coordination, that also is very important. So idhula vandu nariya what we have observed is there are quite a lot of coaches who have doubled up, although there might be coaches who are all probably working and then probably doing coaching also as a second line in order to ensure that they are in the game, the interest of the game is preserved, and also to ensure that the wards under whom they train, they are all kept in good in good humor, and ultimately அந்த மாதிரி ஒரு பண்ணும்போதெல்லாம் it becomes a double occupation-ங்கிற மாதிரியும் வருது. There are coaches, having said that, there are coaches full time coaching எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் they only keep doing coaching as a profession. ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ கிரிக்கெட் மாதிரியே டேபிள் டென்னிஸும் நிறைய விஷயங்களில் டெவலப்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதை தான் நம்ம முரளி சாரும் சொல்ல வராரு. பிகாஸ் there is lot of enablement from parents as well as from players also are willing to travel. அது மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாரு. சார், ஃப்ரம் யோர் அகாடமி, நீங்கள் வந்து ஃப்ரம் யோர் அகாடமி பர்ஸ்பெக்டிவ் இப்போ நீங்கள் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் தட் யூ சி தட் ஹேஸ் ஹேப்பன்? என்னதுனாலனா உங்களுக்கு முதல்லலாம் டிடி கோச்சிங் அப்படின்னாலே இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த டேபிள் மட்டும்தான் இருந்தது. இட் வாஸ் ஒன்லி ஆன் த டேபிள். பட் தென் நவ் there are quite a lot of things that have expanded, like for example fitness, like for example mental conditioning, or probably you can say the simulations. So all these things have doubled up, and I'm sure that you would have also brought out all these innovations in your so can you tell us something about that? Sure sir, definitely. So just coming and playing with your fellow players or coach on a daily basis, that is not sufficient to perform at a high level, because sports in India has underwent a lot of transformations. So previously, a decade ago or 15 years back, only other countries used to have all these masseurs, fitness trainers and mental conditioning coaches. So I think India's gone leaps and bounds in addressing that gap. So I think these days players have got access to all those resources. So even from our academy, so we have a dedicated fitness trainer.
So regularly kids have to take weekly 2 sessions for fitness. And producing results, so a lot of things you have to do after the match. So you have to analyze your match videos and then see where your player played well and where he is deficient. So and then after the tournament, you have to work on those aspects. So generally the thumb rule is spend 60 to 70% of your time working on a player's strength and 20 to 30% of the time working on a player's weakness. So only then there will be a stable progress in a player's career graph. So all these things, sports, especially in India, Wonderful, Mr. Pulli. ரொம்ப very enlightening to hear all these things. அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க ரெண்டு விதமான கோச்சஸ் இருக்காங்க. ஒன் இஸ் ஃபுல் டைம் கோச்சிங் இன் டு டேபிள் டென்னிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சினாரியோ இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணிங்கனாக்கா மேபி தே ஹேவ் சம் ப்ரொஃபஷன். அவங்க தே ஆல்சோ டேக் அப் டேபிள் டென்னிஸ் அஸ் யூனோ செகண்ட் லைன் ஆஃப் ஒரு ப்ரொஃபஷனுங்கிற மாதிரி எடுத்துன்னு பண்ணுறாங்க. Of course, yes, there are multivarious coaches who have earlier been players and then turned into coaches. And there are some people, Kelvin Anu சொல்கிற மாதிரி, who have understood the game probably through observation and through interaction, and then probably taken coaching as a profession. அது மாதிரியும் இருக்குது. So between these two, நீங்கள் யார் வந்து whom do you think will be able to put in more masala into the mind of children? அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா whom do you think will be able to impact or give a direct impact to the players? Fantastic. இப்போ குவாலிட்டின்னு சொல்லிங்க, லாட் ஆஃப் எம்ஃபசிஸ் is given on to quality. இப்போ குவாலிட்டி பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம we find that there are so many players who have a fantastic ஒரு பேசிக் அந்த ஸ்ட்ரோக் லெவல், அந்த பிளே லெவல், அது எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. பட் ஆனால் they are not able to win matches. அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வெரி குட் பிளேயராக இருக்கார், பட் he is not able to give it in the form of results. வேற ஒரு சிலவங்கள்லாம் கொஞ்சம்
முன்ன பின்ன இருந்தால் கூட they are able to get results. So இது there seems to be a gap there. ஏன்னா குவாலிட்டின்னு நம்ம சொல்லும்போது not all quality players are able to get on to the top. Of course, yes, I'm not taking away the credit from those people who are playing quality table tennis, but larger said and done that we find that some players who are terrific, who are undergoing about 4-5 hours of coaching every day, but they are not despite being there for years, they are not able to really break into the limelight or in the top 4 or top 8 or whatever you call it in state ranking tournaments. அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இருக்கலாம்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க?
Vanakkam viewers, we are about to witness the match between Akash Rajavelu and Anantesh Sundar Rajan. இவர் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அருமையான பிளேயர்ஸ். ஆகாஷ் ராஜவேலு being trained at Jawahar Table Tennis Academy and Anantesh Sundar Rajan being trained at AKG. ரெண்டு பேருமே அருமையான பிளேயர்ஸ். Under 15 second round பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். What we are witnessing is the second round of this 7th state ranking tournament being held at ICF Stadium, Ayanavaram, Chennai, where many participants from across the state have come in from various quarters. People have come in flocks, players, parents, coaches, well-wishers, trainers. எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. அருமையான, it is an excellent place where you can find the entire table tennis fraternity having converged to celebrate the 7th state ranking tournament. ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்டு இப்போ இது முடிஞ்சதுன்னா அடுத்து ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்பு. ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கும் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் வந்து இட் இஸ் அ கன்க்ளூடிங் டோர்னமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் டபுள். இப்போ இன்கேஸ் வின்னருக்கு வந்து ஸ்டேட் ரேங்கிங்கில் 80 பாயிண்ட் இருந்தீங்கன்னா ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு 160 பாயிண்ட்டு, ஸோ ஆன் அண்ட் ஸோ ஃபோர்த். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸ்டேட் ரேங்கிங் பாயிண்ட்ஸ்னு ஒன்று உண்டு ஸ்டேட் ரேங்கிங்கில். அதில் வின்னருக்கு 80 பாயிண்ட்டு, ரன்னர் அப்புக்கு 60 பாயிண்ட்டு, செமிஃபைனலிஸ்ட்க்கு 40 பாயிண்ட்டு, குவார்டர் ஃபைனலிஸ்ட்க்கு 20 பாயிண்ட்டு, ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனலிஸ்ட்க்கு 10 பாயிண்ட். இது மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ டு நாட் நோ வெதர் ஐ ஹவ் ஸ்பெல்ட் அவுட் த பாயிண்ட்ஸ் கரெக்ட்லி ஆர் நாட், பட் somehow some structure is there which will make the selection of the team for the table tennis for Tamil Nadu easier. ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடுதுனாக்கா, those who have got maximum points will be selected based on their performance in state ranking. இதுதான் objective. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இது மாதிரி நடந்து கொண்டு இருக்கும்போது இது 7வது ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் நடக்கிறது அட் ஐசிஎஃப் ஸ்டேடியம். அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது, வாட் வி ஆர் கோயிங் டு விட்னஸ் இன் டேபிள் நம்பர் 8 இஸ் அ மேட்ச் பிட்வீன் ஆகாஷ் ராஜவேலு அண்ட் அனந்தேஷ் சுந்தர் ராஜன். ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அருமையான பிளேயர்ஸு. இங்கே வந்திருக்கிற ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்டில் மட்டும் வியூவர்ஸ் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நாட் ஸோ அண்ட் ஸோ ஆல்சோ ரேங்க் இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோவா வரவே மாட்டாங்க. All are established players, all have gone through rigorous training. They have been literally bent like a Beckham மாதிரி, அது மாதிரி பண்ணி ஒரு லெவலாக தான் இங்கே வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு க்ரீம் ஆஃப் க்ரீமில் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆனாலும் சரி, லாஸ்ட் ரவுண்ட் ஆனாலும் சரி, இந்த பிளேயர்ஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். தமிழ்நாடு ஹேஸ் grown மல்டிஃபோல்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். கொஞ்சம் வருஷம் ஒரு 5-10 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யாரை கேட்டாலும் நான் பெரிய பெரிய டேபிள் டென்னிஸ் பிளேயர் அப்படிம்பாங்க. தேர் எங்கேருந்து வரீங்கன்னு கேட்டாங்க, ஐ எம் ஃப்ரம் வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படிமா, ஐ எம் ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா அப்படிமா. பட் நவ் டேபிள் டென்னிஸ் இன் தமிழ்நாடு ஹாஸ் பிகம் சச் அ மேஜர் ஸ்போர்ட் where many players with varied experience and skill sets have all developed thanks to all the coaches, all the parents who have enabled, all the well-wishers. எப்பவுமே சாம்பியன் ஒருத்தர் இருந்திருந்தாக்கா அந்த ஒரு சாம்பியன் வந்து அவராலேயோ அல்லது அவர் கோச்சாலேயோ மட்டும் முடியாது. Any champion is born or made only through the consistent efforts of various people. It ranges from coaches, ranges from parents, ranges from friends, it ranges from peers, and all the supportive gear and everything all put together. இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம், அனந்தேஷ் சுந்தர் ராஜன் is slightly கொஞ்சம் ஹேசியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. he is trying to really finish the match off. எப்பவுமே நிறைய கோச்சஸ் சொல்லுவாங்க, don't try to finish off the match about within 3 or 4 shots அப்படின்பாங்க. என்ன காரணம்னாக்கா, this is not a game which is won within about 5 minutes. This is a game which has to be won over a period of time. So bringing into show your skill set, your patience, your capability to really choose what to hit and what not to hit, what to push. All these things combined with very very strong mental strength only makes the table tennis உடைய பிளேயர் வந்து ஒரு சாம்பியன் மெட்டீரியலில் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் it is a long drawn out process, not as easy as what we perceive or think. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது now we see Akash Rajavelu, he is already shot into national limelight despite being a very young boy, but sub-junior and the junior category-ல இருந்தா கூட, but still he is catapulted to the height of the Indian table tennis levels, and of course he has a long path to travel, and it can be done only over a period of time, persistent efforts, continuous efforts அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு வேண்டி இருக்கு.
ஸோ அதே மாதிரி தான் அனந்தேஷ் சுந்தர்ராஜனும் வெரி வெரி குட் பிளேயர் வித் வேரிட் ஸ்கில் செட்ஸ். டாப் ஸ்பின்லாம் ரொம்ப காமாக இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு 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 புத்தா மாதிரி இருப்பான் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நம்மளே சின்ன குழந்தைகள்ட்ட எல்லாம் கற்றுக்கலாம். we learn quite a lot of things from small children although they are young in terms of age, but they teach us so many things. So அது மாதிரி போயிட்டு இருக்க match is going on with Akash Rajavelu and Anantesh Sundararajan. Akash Rajavelu leading 3 points to 1. The reverse pendulum போடுறாரு ஆகாஷ் ராஜவேலு. அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பியூட்டிஃபுல்லி ஒரு டாஸ் ஸ்பின் பண்ணுறாரு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இதெல்லாம் சீக்வன்சிங்னு சொல்லுவாங்க கோச்சிங் பார்லன்ஸில். தே சே தட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டூ அ சீக்வன்ஸ். பால் போட்டிங்கன்னா அப்படி வரும், அந்த மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கோச்சஸ்லாம். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அதுதான் கேரி அவுட் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆகாஷ் ராஜவேலு. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், there are some misses here and there. Of course, it's all said and done. They all trying to experiment, especially the beginning stages, beginning matches எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனும் கொஞ்சம் the youngsters then they would also like to experiment. But over a period of time they all settle down and then ஒரு நம்ம நிறைய மேட்சஸ் பார்த்துருக்கோம். ஒரு மேட்சும் விளையாடும் போது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் பிளேயர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சர்வீஸ் போடுவாங்க, உடனே ஒரு கோச்சை பார்ப்பாங்க. கோச் வந்து அப்படி போடாது இப்படி போடுவாரு. பிகாஸ் they effectively however good you are in the final analysis, when you are on the table you will never know what is happening. இது வந்து this is the mystery of this game. ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு கோச்சுன்னு ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து அவர் அனலைஸ் பண்ணுவார், saying that this is what he is doing. இந்த ஏரியாவில் கோழியாக இருக்கான், இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான், நீ வந்து இந்த ஏரியாவில் கோழியாக இருக்க, அதனால் இதை வந்து பண்ணாத, அதை பண்ணு, இதை பண்ணுன்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி ஃபீட்பேக் கொடுத்துனே இருப்பாங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இதை வந்து எந்த பிளேயர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியறதோ அந்த பிளேயர் வந்து ஹிட்ஸ் இட் above the roof. So இதுதான் in short in terms of description of this game. So ஆகாஷ் ராஜவேலு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பியூட்டிஃபுல்லாக சர்வீஸ் போடுறாரு, ரிட்டர்ன் வந்த உடனே டக்குனு ஃபோர் ஹேண்ட் அடிக்கிறாரு, ஃபோர் ஹேண்ட்லையும் அடிக்கிறாரு, பேக் ஹேண்ட்லையும் அடிக்கிறாரு. ஸோ எங்கே அடிக்க போகிறாரு சமாச்சாரம் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். எஃபெக்டிவ்லி கோச்சஸ் ஆல்சோ கேன் கைட் ஒரு பர்டிகுலர் 2 or 3 பாயிண்ட்ஸில் 2 or 3 ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஒரு கொஞ்சம் கைட் பண்ணலாம். ஒரு சர்வீஸ் இங்கே போடு, அதுக்கப்புறம் அங்கே தள்ளு, இங்கே தள்ளு அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இன் ஆல் கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த கேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3-4 பாலுக்கு அப்புறமா இட் இஸ் த பிளேயர் ஹூ ஹஸ் டு பிளே, அவங்க தான் வந்து விளையாடி வின் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் இருக்குது. அந்த மாதிரி விளையாடும் போது ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் இன் டு அ ரேலிஸ் எல்லாம் நவடேஸ் நம்ம அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். நாட் மெனி ரேலிஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சர்வீஸ் போடுறாங்க, சர்வீஸ் ரிட்டர்ன் வருது, டமால்னு க்ளோஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கேம் பேட்டர்னும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆகாஷ் ராஜவேலு ஹஸ் பேக் த ஃபர்ஸ்ட் கேம். அனந்தேஷ் சுந்தர்ராஜன் இஸ் ப்ராபப்ளி a little bit young கூட சொல்லலாம் to face this onslaught from Akash Rajavelu, who is a very experienced, although he is only an under 13 boy, but still he has got a lot of experience nu solluven. One of the top contenders from Tamil Nadu nu pathina, I would place my bet on Akash Rajavelu because he has got the skill, he has got the tenacity, he has got the mental strength, and he is being coached by people who are all very solid in their games and who are solid in their respective coaching assignments as well. Pathina rendavathu game Akash Rajavelu serving, Anantesh just pushing it back along to the backhand corner of Rajavelu, jump panni step around solluvaanga, step around panni or toss pan adikalaanu paatharu, but unfortunately he missed the ball. So next we are slowly getting into a rally, make a top spin and effectively basically the way Akash Rajavelu really creates opportunities pathina romba pramadama irukku. So these are all the things which really pushes you up into the in the terrestrial world அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் terrestrial worldனா நம்ம மேலே பார்த்துட்டு இருக்கோம், நம்ம ஆகாசத்துக்கு தான் போகணும் as far as growth is concerned அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது இந்த terrestrial growthல கொஞ்சம் நாட்டம் உள்ளவர்கள் அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ரியலி they pull it off after so much of endurance and training. பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்வ் அண்ட் வாலி கேம் மாதிரி இப்போ வெம்பிள்டன்லாம் டென்னிஸில் பார்க்கும்போது சர்வ் அண்ட் வாலி கேம் அப்படிம்பாங்க. ஃப்ரெஞ்சு அதுக்கப்புறமா வேறு ஏதாவது ஒரு கிளே கோட் அது மாதிரி இருந்ததுனாக்கா பேஸ் லைனில் இருந்து தள்ளினே இருக்கணும். அது மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் அண்ட் டென்னிஸ். அது மாதிரி
டேபிள் டென்னிஸ்லேயும் நம்ம நிறைய ஸ்டைல்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சர்வ் பண்ணி ரெடியாக இருப்பார், டக்குன்னு வந்தோடனே டப்பால் முடிச்சுடுவார், அந்த மாதிரி ஒரு கேமு. அல்லது சர்வ் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பின்னால் போயிடுவார் டிஃபென்ஸுக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி வேறு வாட் சூட்ஸ் ஒன் மே நாட் சூட் தி அதர், அந்த மாதிரியும் பார்த்துருக்கோம். ஆகாஷ் ராஜவேலு incidentally got the bronze medal in the under 15 boys, in under 13 boys, I'm sorry, in the recently held nationals. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் நடந்தது அந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஆகாஷ் ராஜவேலு பேக் த பான்ஸ் for the under 13 category, and he brought laurels for Tamil Nadu. இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. So he is a seeded player. Seeding is given based on the scores or the ranking points that you get in each and every state ranking tournament. So இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இப்போ ஆகாஷ் ராஜவேலு has got ranking. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சட்டிலாக விளையாடுறாரு. இது மாதிரி ஹவு ஈஸிலி யூ கேன் பிளே டேபிள் டென்னிஸ். மாதிரி அவர் ஒன்றும் இதுவே பண்ணாமல் பண்ணுற விளையாடுறத பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் லுக்ஸ் லைக் ஆஸ் இஃப் திஸ் இஸ் ஸ்டைல்ஸ் பிளேங்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ், பிகாஸ் அனந்தேஷ் சுந்தர் ராஜன் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி குட் பிளேயர். ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி, பட் இட் லுக்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபேஸ் ஆஃப் இட் லுக்ஸ் ஆஸ் இஃப் பேசிக்கலி இது வந்து இட் இஸ் அ ஈஸி கேம்ங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் கொடுக்கறது. பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ், மே நாட் பி த கேஸ் இன் ஆல் தி இன்ஸ்டன்சஸ். Yes, Akash Rajavelu really pulls one, fires one back on his backhand, just dribbling it into the body of Anantesh, and Anantesh doesn't have any way to really prevent it. Of course, yes, experimentation is on the view now. Akash Rajavelu trying to push it both with his forehand and backhand. ரெண்டுத்தையும் எப்படி புஷ் பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கலாம்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. அண்ட் ஆகாஷ் ராஜவேலு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஸ் அவ்வளோ ஒன்றும் ரொம்ப அர்ஜென்ட் படாமல் அந்த ஆக்ஷன் ரிப்ளேல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நேயர்களே. ஸோ த வே ஹவு திங்ஸ் ஆர் பிளேட் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியாக வின் பண்ணிட்டு போகிறார். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இந்த கேமில் Anantesh is playing such a good game. It doesn't look like the points may not depict so, but effectively Anantesh should no credit being taken away from him. He's a small boy, he's also learning quite a lot of things, and he is doing an excellent job in terms of countering Akash Rajavelu. Now this is the third game, we entered the third game, 2 games already pocketed by Akash Rajavelu. In the meantime, so during this time, we also take a small break from this game, and we will try to probably jump into a little bit of conversation with Mr. Murli, who has been here from Coimbatore. அவர் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தார். So he is contributing also a lot in terms of training children in and around Coimbatore areas. அவரும் he is a professional, of course. Yes, he is got his original professional. He is originally a professional in terms of IT, and during his second innings or second profession அப்படின்னு சொல்லலாம். But all these are happening only because of the compassion for the game அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். சார், compassion of the game அப்படின்னு நம்ம பேசின்னு இருக்கும்போது what do you think is the present state of affairs of children who come to play table tennis? Are they passionate? Are they really willing to make it big, and do they have quite lot of ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் மாதிரி வச்சுட்டு அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இது மாதிரி நான் மூவ் பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணங்கள்லாம் இருக்கா? நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க?
Thank you very much, Mr. Murli. We had conversation with Mr. Murli of Padless. Coimbatore வந்திருக்காரு ஒரு பெரிய டீமை கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு. Along with him, he has also brought a lot of parents, players, and of course, yes, அவங்களோட support staff எல்லாம் வந்திருக்காங்க. And as we were talking in the Mari, there are a lot of people who have really, adopted this game. அப்படிங்கிறதையும் சொல்லலாம். And now இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு கண்ணிமை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள அந்த மேட்ச் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஆகாஷ் ராஜவேலு டிஃபீட்டிங் அனந்தேஷ் சுந்தர் ராஜன் 3-0. And in the context of the game, பார்த்தீங்கன்னா both played well, but Akash Rajavelu was slightly better ன்னு சொல்லுவேன். As a result, he won this second round game, and now we look forward to another game on the same table or on another table. In the meantime, we have our matches being absolutely taken up and being monitored by all the umpires. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் கிரெடிட் கொடுக்கணும். காலம்லேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நாட் தட் ஒரே அம்பையராக பார்க்கறது கிடையாது. தேர் ஆர் சோ மெனி அம்பையர்ஸ். இப்போ ஒரு 14 டேபிள் போட்டாங்கனாக்கா அந்த 14 டேபிளுக்கு ஒரு டேபிளுக்கு 2 அம்பையர்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ 28 அம்பையர்ஸ் மேனிங் த ஷோ அப்படின்னு சொல்லலாம். நாட் அ சிங்கிள் டிஸ்பியூட், நாட் அ திஸ் திங், நாட் அ சிங்கிள் கரெக்ஷன், அந்த மாதிரி பாயிண்ட் இருக்கு. பிகாஸ் ப்ரொஃபஷனலி when we talk about the game, we have to talk about the umpires, we have to talk about the players, we have to talk about the coaches, the fraternity, the entire support staff, all the people surrounding the game. அப்படி தான் நம்ம பேச முடியும், ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். So now we have other matches also coming up, and we are likely to get into the next game. But in the meantime, we will take a very, very, very short break, and we will be back once the identified game has begun.
viewers, we are back on action. பாத்தீங்கன்னாக்கா டேபிள் நம்பர் 4ல ரொம்ப அருமையான கேம் போயிட்டு இருக்கு. கே அனன்யா is facing Hansini. Hansini is being coached by Ravi Venkatesh of MVM and Ananya being coached by Zubin of Chennai Achievers. ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்ல அருமையான கோச்சஸ். and the so effective in the players எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா they have all put in quite a lot of hard work, nearly around about 5 to 7 years minimum training, ரொம்ப hard and training எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. so effectively இது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. 7th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட். அதில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோயம்புத்தூர்லேருந்து இப்போ தான் மிஸ்டர் முரளியோட பேசினோம். then there is yet another very dynamic person by name Mr. Ramesh from கோயம்புத்தூர் has come all the way. அவரும் ஒரு அகாடமியில் வந்து ஒரு கோச்சிங்கும் பண்ணிட்டு இருக்கார். he is a very sincere person. he adorns quite a lot of hats னு சொல்லலாம். he is also helps in maintaining certain accounts and all the other things. நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க அவரை. his name is Mr. Ramesh. he is from கோயம்புத்தூர். அது மட்டும் இல்லாமல் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷனோட ட்ரெஷரராகவும் இருக்கார். ஸோ அவர் வந்து he not only adorns one or two hats, he handles multiple things. Very interesting personality, absolutely a very dynamic personality அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறத விட he is a personality who is more suited for table tennis ன்னு சொல்லலாம். there we see Hansini really smashing it out against Ananya. அந்த மேட்சையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். in the meantime we will also get to hear some information from Mr. Ramesh sir. Ramesh sir, நீங்க வந்து இவ்வளவு நாளா கோச்சா இருந்திருக்கீங்க, கோயம்புத்தூர்ல கோச்சா இருந்துட்டு இருக்கீங்க, and you also give lot of help and extend your all possible efforts towards the organizing all these tournaments. Tell me sir, how do you feel? எப்படி table tennis, how the game has improved in Tamil Nadu, notwithstanding that Chennai only முதல்ல இருந்தது, இப்போ வந்து it has moved on with many districts coming up and playing very well and showing quite a lot of results. நீங்க சொல்லுங்க சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம டேபிள் டென்னிஸ் இங்கே பார்க்க போனோம்னா நம்மளோட தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிரெடிட் கோஸ் டு வித்யாசாகர் சார். என்னன்னு கேட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் ஐ வாண்ட் டு சே, அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா ப்ரைஸ் மணி என்ஹான்ஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து மென் ஜெயிச்சா 25,000 ப்ரைஸ் மணி. இது வரைக்கும் யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் கொடுக்கல. எந்த டோர்னமெண்ட்லேயும் தெரியும், நேஷ்னல்ஸ்லாம் கூடி கொடுக்குறாங்களா என்னன்னு தெரியாது. ஆனால் ஸ்டேட் ரேங்கிங்கில் 25,000 இஸ் பேயிங். அந்த ப்ரைஸ் மணி கொடுத்ததுனால தான் கேம் அதுபோல எல்லா கேடருக்கும் வரும்போதும் ப்ரைஸ் மணி இன்க்ரீஸ். அண்டு ஒன் மோர் திங் இஸ் அப் டு 16 வரைக்கும் கொடுக்குறாரு. ப்ரீ குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குற படமும் இருக்குது. அது இந்த சின்ன குழந்தைகள்லாம் விளையாடுறது வரைக்கும் ப்ரீ குவார்ட்டர் வரைக்கும் கொடுக்குறாரு. ஸோ குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த ப்ரைஸ் பண்ணி வரும்போது தே கெட் பெப்ட் அப். இந்த வருஷம் எப்படி நம்ம அட்லீஸ்ட் ப்ரீ குவார்ட்டர் வரைக்குமா வரணும்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பயிற்சி எடுத்து வந்து விளையாடுறா. இது விட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த வின்னரோட கோச்சஸ் வந்து 2 வருஷம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இஸ் கிவிங் 3,000 rupees ஆஸ் ஒரு இன்சென்டிவ் மாதிரி கொடுக்குறாரு. இது வாங்கின கோச்சஸ் நிறைய பேர் இருக்கா. ஸோ கோச்சஸ் ஆர் மோட்டிவேட்டட், பிளேயர்ஸ் ஆர் மோட்டிவேட்டட் அண்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த கேம் இஸ் கான் அப். இது பார்க்க போனேன்னா ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் வந்து பீப்புள் வந்து ஃபைட். அது நீங்கள் வந்து ஒரு கேமில் வந்து ஒரு 11-6 ஒரு தோற்றுருந்தா உடனே பெரிய மார்ஜினில் தோத்தான்னு நீங்கள் நினச்சிக்கவே கூடாது. என்னென்னா அந்த 11 பாயிண்ட்டுக்குமே அவன் ஃபைட் பண்ணி தான் எடுக்க முடிய வேண்டாம். குறைஞ்சது 4 ரேலி 5 ரேலி எடுத்த ஆளுதான் வேரியேஷன். இன்னொன்று கொஞ்சம் சில சமயம் இதை வேறு அதிர்ஷ்டத்துலேயே இவன் ஜெயிச்சிடுறா. இப்படி இப்போ நம்ம தமிழ்நாடோட டேபிள் டென்னிஸ் லெவல் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துருப்பேன். நம்ம பொண்ணுகள் இப்போ மற்றபடி இங்கே போனால் இந்த அபிநந்தன் ஒரு பையன் விளையாடுறான். இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களோட சாதனைகள்லாம் வந்து அடிக்கடி வருது. இப்போ அபிநந்தன் பீட் நம்பர் 1 டேபிள் டென்னிஸ் பிளேயர் ஆல் இண்டியா. ஹர்மித் தேசாய் வந்து ஜெயிச்சார். அப்புறம் வின்வின் வந்து நம்ம இவர் வந்து வினோத் விளையாடுகள் அண்ட் ஒன். இது எப்படி இந்த மாறுதல்லாம் வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் வருதா அப்படின்னு இல்லை. இப்போ
செக்ரட்டரி வந்து இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து டேபிள் டென்னிஸில் வந்து ஒரு ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ளோ உள்ளே கொண்டு வந்தார். கொண்டு வந்த உடனே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுது குழந்தைகளுக்கெல்லாம். அதனால் எல்லா குழந்தைகளுமே நல்லா விளையாடுறோம். பார்க்க போனீங்கன்னா அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பிளேயர்ஸ் வராங்க. பட் சென்டருங்கிறது வந்து மெட்ராஸில் நிறையா இருக்கிறதுனால மெட்ராஸில் இருக்க மாதிரி தோணும். பார்க்க போனீங்கன்னா மதுரை, ஈரோடு எல்லாம், தேனியில் வந்து இப்போ ஒரு பொண்ணு விளையாடுறா, தேனி பொண்ணு எல்லோரும் வந்து பிரமாதமாக ஆடுறாங்க தேனி. அதனால் என்னென்னா அதர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் கோயம்புத்தூரில் கூட கரியாலும் ஒரு பொண்ணு ஆடுறா. அவள் சிக்கே மட்டும் ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வந்து தோத்துட்டா. இது என்னன்னு கேட்டால் அங்கே வர குழந்தைகளுக்கு இங்கே மெட்ராஸில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அமெனிட்டிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸும் கொஞ்சம் அதிகம் இருக்குது வாஸ்தவம். ஆனால் அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற கோச்சஸ் எல்லாம் லைக் ரமேஷ், ராஜசேகர், என்ன கோச்சஸ் லைக் ரமேஷ், ராஜசேகர் who has produced national players, அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இன்னும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதே போல் மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணராமன் இருக்கார். இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஒரு இதுக்கும் பொண்ணு ஜெயிப்பாங்களோ தோப்பாங்களோ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் 7 ஸ்டேட் ரேங்கிங்க்கும் மக்களை கூட்டிகிட்டு பொண்ணுங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு ஸ்டேட் ரேங்கிங்கில் ஒரு பிளேயர் வந்து விளையாடினா மினிமம் வந்து ஏஸ்ட் செலவு 3,000 to 5,000 வரைக்கும் அவங்களுக்கு செலவாகும். 3 நாளைக்கு ஹோட்டலில் தங்கணும், சாப்பாடு செலவு, என்ட்ரி ஃபீஸ் எல்லாம், அதை ஸ்கூலில் பர்மிஷன், பேரண்ட்டோட சப்போர்ட்டு. இதில் என்னென்னா இன்னும் சில பேரண்ட்டெல்லாம் பார்க்க போனீங்கன்னா அந்த சின்ன குழந்தைகளாக இருக்காங்க, அவங்க தனியாக வர முடியாது. அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, அதுக்காக அவங்க பேரண்ட்டும் வந்துடுறாங்க. இந்த அளவுக்கு வந்து கேம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. நீ பார்க்க போனேன்னா இந்த கமெண்ட்ரி வந்து கேட்டே ரொம்ப பேர் வந்து எங்கிட்ட வந்து சாரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ரீதர் சாரை இல்லை பர்சனலாக ஸோ நாட் ஃப்ளாட்டரிங்னு சொல்லலை, அந்த சார் வந்து இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இது வந்து இப்போ இது வந்து ஒரு 2-3 டோர்னமெண்ட்டாக தான் யூஆர் கெட்டிங் டேஸ். இதுக்கு முன்னாடி கிடையாது. இந்த இனோவேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணது வித்யாசாகர் சார் தான். அண்ட் கிரெடிட் கோஸ் டு ஸ்ரீதர் சார் ஆல்சோ. இன்னைக்கு பார்க்க போனேன்னா நமக்கு லைவ் கமெண்ட்ரி இருந்தால் எல்லோரும் டேபிள் டென்னிஸ் ரூக்கன் கார்னர் தமிழ்நாடு கொண்டு போகலாம். எப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ முதல்ல சொல்லுவாங்க பெங்கால் பிளேயரை யாருமே ஜெயிக்க முடியாது மகாராஷ்டிரா. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பசங்க எல்லாரையும் அடிப்பாங்க தைரியமாக. பொண்ணுங்க இப்போ பார்க்க போனீங்கன்னா நம்மகிட்ட விளையாடின பொண்ணுகள்லாம் ரிசர்வ் பேங்க்கு, ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, என்ன வேறு எல்லாத்துலேயும் பேங்க்ஸ் எல்லாத்துலேயும் போய் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க அவங்க. ஏன்னா டேபிள் டென்னிஸ் வந்து நேஷ்னல் பிளேயர் ஆனால் தே கெட் மெரிட்டு, சீட்ஸ் கிடைக்கிறது, காலேஜில் போஸ்டிங் கிடைக்கிறது, லைஃப்பில் ஒரு செட்டில் ஆகலாம். அந்த கேமையும் தே கண்டினியூ. இங்கே வந்து எல்லா குழந்தைகளும் வந்து விளையாடுறாங்க. வேலைக்கு போனாலும் சில பேர் போவாங்க, கௌசிகமாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து தே கண்டினியூ தட் பிளே. அவங்களுக்கு அந்த பக்கம் விளையாடலைன்னா இங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஆடுறாங்க. இதை பார்த்து நம்ம மற்ற குழந்தைகள் இந்த வயசுலேருந்தே ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் இந்த 11-13 ஆடுறாங்கல்ல, இந்த குழந்தைகளை பெப்பப்பாய் ஆடிட்டுருக்காங்க. இப்போ பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த ஆகாஷ் ராஜவேல் முதல்ல ஆடினார் இல்லை, அவர் கூட விளையாடின பையன் சொத்தைகள்லாம் கிடையாது. ஆகாஷ் ராஜவேல் வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து ப்ராக்டிஸ், அதனால தான் அவரால் ஜெயிக்க முடியுது. இன்னும் பார்க்க போனோம்னா இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா காத்தால பாலமுருகனும் அபிநந்தனும் ஆடினாங்க டேபிள் நம்பர் 2ல். ரிலே பண்ணாங்களான்னு தெரியல. அபிநந்தன் டுக் த ஃபர்ஸ்ட் கேம், பட் 3 கேம்ஸ் வந்து பாலமுருகன் ஜெயிச்சார். இன்னும் அந்த டஃப் காம்படிஷன் எப்படின்னா டென்னிஸில் ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்க டாப் 10 பிளேயர்ஸ் கேன் பீட் எனிபடி ஆன் எனி டே அப்படிம்பாங்க. அதாவது ஆன் த டே தே வில் வின். அதை மாதிரி தான் இங்கே பிளேயர்ஸ்குள்ளே இருக்கிற காம்படிஷன். ஆன் த டே தே வில் பீட் எனிபடி who is having their own day they will beat. இதுதான் வந்து இப்போ இருக்கிற கான்செப்ட்டு. இங்கே வந்து அதை கண்கூட நீங்கள் இங்கே வந்து பார்க்கலாம். ஒரு பால் மிஸ்னா 9-11 தோற்றுவாங்க. ஸோ இதில் மோசமாக விளையாடினாங்க, நல்லா விளையாடினாலும் தான் they must put out their 100% கேம். அதுதான் முக்கியம். இதை வந்து சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப இது வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஐ விஷ் Sridhar sir and our secretary all the success. Thank you for my opportunity. Thank you sir. Thank you very much. Thank you very much Ramesh sir. That was Ramesh sir who has come and who has been absolutely it was so nice of him, sweet of him to have come and joined us in the commentary team and give out a few words. Our சொன்னதை பார்த்தீங்கன்னா prize money has been increased drastically in சொன்னார். That is something which brings a lot of cheer to many players, and of course
prize money is one, but on the prize money win பண்ணனும், pocket பண்ணனும்னா you have to show it in form of your skill and your adaptation to the game. அதெல்லாம் coaches வந்து they are doing a fantastic job in training all these children. And இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். Now we have, sorry, I think I have got the name wrong. It is we are Nandini நினைக்கிறேன், instead of Ansini னு சொல்லிட்டேன். Nandini is the one who is playing along with against Ananya. Nandini வந்து 2 game, she is already pocketed 2 games and this is the third game la Ananya has already taken a time out. அதெல்லாம் காமிக்கிறது the umpire who is doing honors in this game is Mr. Satyamurthy. There comes the end of the match against Ananya herself. She is a very very talented and a very multi-skilled player, and she has just now lost to Nandini, who is basically she is also a seeded player. Umpires பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். Umpires, they're all skilled umpires. எல்லாமே சத்யமூர்த்தி, மிஸ்டர் சத்யமூர்த்தி பார்த்தீங்கன்னாக்கா he is also a TT fan னு சொல்லலாம். He is also a TT player. He is from State Bank of India. He has sacrificed quite a lot for table tennis. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் who have made immense sacrifice to this game. அவங்களெல்லாம் கண்ணு முன்னாடி பார்க்கலாம், சாதாரண மனுஷங்களாக தான் இருப்பாங்க. But they have done so much to the game. They have spent hours doing some activity or other, either playing with small kids, encouraging small kids, trying to bring out the best amongst them, or trying to contribute by way of organizing games, organizing tournaments. இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து சத்யமூர்த்தி சார் இஸ் ஸ்டார்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பிகாஸ் he has been doing quite a lot of activities, especially in the veteran segmentல. இந்த வெட்ரன் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும்போது you will always be able to see him in focus. அப்படி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஈச் அண்ட் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி சொல்லணும்னாக்களோட நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது. ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி இதில் என்ன ஆக்டிவிட்டினாக்கா இதில் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடுறோம். ஸ்டேட் ரேங்கிங் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஃப்ரம் த டைம் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹேப்பன்ஸ் இந்த கவுண்டர், அங்கே வந்து கேஷ் கலெக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ரைட் ஃப்ரம் த டைம் தி ட்ரா இஸ் போட். இப்போல்லாம் ட்ரா எல்லாம் ரொம்ப ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டாங்க. முதல்லலாம் ட்ரா வந்து மேனுவலாக பண்ணியிருந்தாங்க, இப்போ ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய விஷயங்கள் ஹாவ் கம் ஆன் அ ப்ரொஃபஷனல் மேனர்னு சொல்லுவேன். ஆல் has been done at the instance of somebody who is owning the chair of TNTTA. இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ prize money is what Mr. Ramesh was saying. Mr. Ramesh himself is a very experienced and an ardent fan of table tennis. அவரும் கோச்சிங்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். நிறைய விஷயங்கள் கோயம்புத்தூரில் நடக்குது. அதில் தான் அவர் சொன்னார், prize money is something which has really excited people, and not only that, enablement of parents is something which is phenomenal. Earlier, even for cricket, there never used to be enablement. When we talk about 20 years down the line, not much of enablement by parents. Parents themselves bring their wards, children for various matches, make them play, ensure that they participate, whether they win or lose, they go home with a smile if they win, and they go home with a determination to come back and win again in case they lose. So on the madri or transformed parentage, transformed coaching infrastructure, and adhe madri there's a lot of changes that has happened even in the balls that we play. முதல்லலாம் we had celluloid balls அப்படிம்பாங்க. பாலை உடச்சிங்கனாக்கா கல்பூர வாசனை வரும், அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. இப்போ வந்து they have become plastic balls வந்துட்டு. ஸோ பிளாஸ்டிக் பால்ஸ்லாம் உள்ள மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். த சேம் ஸ்டர்டினஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் தேர், பட் தென் அது கொஞ்சம் அந்த இது கொஞ்சம் ஸ்பீட் ரெசிலியண்ட்டாக இருக்குது. வேரின் ஸ்பின்னு வந்து இஸ் நாட் டேக்கிங் டூ மச் ஆஃப் வெயிட்டேஜ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி கேம்ஸ் தீஸ் டேஸ். இட் இஸ் ஒன்லி ஸ்பீட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஓவர்ச்சர் ஆயிடுச்சு. எஃபெக்டிவ்லி லாட் ஆஃப் கேம் ஆல்சோ ஹஸ் அண்டர்கோன் குவைட் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ். 21 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது, தென் இட் ஹஸ் பிகம் 11 பாயிண்ட்ஸ். இந்த 11 பாயிண்ட்ஸுங்கிறது கண்ண மூடி திறக்கிறதுக்குள்ளே திடீர்னு பார்த்தா 11 பாயிண்ட்ஸ் போயிடும். தட் இஸ் ஒன் ரீசன். செகண்ட் ரீசன் இஸ் த வே த கேம்
is really played in terms of speed. இதுவும் ரொம்ப fast game. அதனாலேயும் நிறைய children they have taken to this game. So இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. What we are witnessing is ஒரு festival மாதிரி இங்கே இருக்கு ICF ஸ்டேடியமில். And many viewers are also experiencing absolute bliss by looking at all these things. Look at the happiness in terms of children who are playing there, the way the tournament is conducted. Hats off to Mr. Raman. Mr. Raman lam pathina he is a legend அப்படினு சொல்லலாம் டேபிள் டென்னிஸ்ல, just like Sharath Kamal. இவர் ஒரு legend. Incidentally, Raman has got very many accolades. The ones which he will really keep smacking his lips about will be the Arjuna as well as the Dronacharya. The ரெண்டு அவார்டு ஒரே ஒரு பர்சனுக்கு கிடைச்சதா சரித்திரமே கிடையாது. ஏன்னா because Raman has not only been a player, he has been an excellent coach also, wherein he has made people bring accolades to India. அதுதான் important. So effectively இது மாதிரியெல்லாம் இருக்கு. This game is a wonderful game. We are witnessing absolute pleasure, bliss in terms of watching these games. And we will get back to you very soon with a game where we can also do a little bit of analytics as to what exactly happens in the game, so on and so forth. We'll take a very short break and we'll be back very shortly.
Welcome viewers. Now what we are going to witness is a match between Badri Nayan Nandagopal and Seshant Ramaswamy. Seshant Ramaswamy brown color t-shirt போட்டுருக்காரு. He is from Jawahar. And Badri Nayan Nandagopal அவர் வந்து yellow color and blue color t-shirt போட்டுருக்காரு. He is in the far side. He is from Dronacharya Table Tennis Academy. The match has started and there is a little bit of analytics பண்ணலாம்னு நம்ம ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தோம். Where now we see Seshant Ramaswamy serving now. இப்போ 2 கேம் முடிஞ்சு போயிடுது. So not much of rally. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா now Seshant Ramaswamy is serving. பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 பால் தான். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ எஃபெக்டிவ் when we do a little bit of analytics we find out what number of points are lost in 1, 2, 3 and 4. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருப்பியும் that beautiful serve from Nandagopal just pushing Ramaswamy pushing the ball out. பார்த்தீங்கன்னாக்கா rally 6th ball வந்து the rally is done. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேமில் 6 rally number 6 was the highest. Again Ramaswamy serve return வரல பாருங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி 1, 2லேயே அந்த பாயிண்ட் வந்து கிறிஸ்டலைஸ். ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா ஸோ வி ஃபைண்ட் தட் நாட் மெனி ரேலிஸ் ஆர் பிளேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு வரும். let us see at the end of the game எவ்வளோ ரேலிஸ் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் 3rd ball or 4th ball as Nandagopal serves and பார்த்தீங்கன்னா 3வது ball. So effectively the ball pushes out and so again this is only a 4 ball. ஒரு டாப்ஸ் நடிக்கிறாரு, பால் பிளாக் பண்ணுறாரு, நெட்டில் பட்டு உள்ளே வருது. பட் he was not able to பார்த்தீங்கன்னாக்கா return on service and that completes the point. So effectively a little bit of analysis we find that in the first 5-6 points that have been scored, not much of rallies. So the rally வந்து ஒன்று, is it happening only amongst good players or is it not being allowed to continue? இது மாதிரி ஒரு ரிசர்ச்சுக்கும் அண்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு டீடைல்டு டிஸ்கஷனுக்கு போகலாம் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். திஸ் இஸ் த 5th ball. ஸோ 5th ballலேயே நவ் த மேக்ஸிமம் ரேலி தட் ஹஸ் ஹேப்பன் ஸோ ஃபார் இஸ் ஒன்லி 6 balls. ஸோ அதுதான் இப்போ இதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு கேமில் ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி ஒன்று கடபார சர்வீஸ் இருந்ததுன்னா அந்த சர்வீஸை வந்து நம்ம வெட்டி பொறிச்சு ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது தான் ரிசல்ட்ஸ் வருது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் இருக்கிற மாதிரியும் தெரியல பார்த்தீங்கன்னாக்கா. திஸ் அகெயின் இஸ் த 4th ball end. So both Nandagopal as well as நம்ம Seshant Ramaswamy, both of them are trying their best to get into the rallies. But rallyga ஒரு இது பண்ண முடியறதில்லை. So that is yet another thing which we will have to analyze as to why this is happening. Is it because the balls that are pushed are so venomous that we are not able to continue the rally? Alladu the intention to continue with the rally illaya? Alladu the capability or the sequencing that has been learnt by the players to finish it off within 1 or 2 balls or 3 balls ஒரு ரேலிலேயே கொண்டு போக விடாமல் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஸ்கில் செட்டா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எஃபெக்டிவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி 4 ball எண்டு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி Seshant Ramaswamy is definitely trying to go with a lot of courage in terms of attacking and Badri Nayan Nandagopal has also got a few tricks up his sleeves. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில பிளேயர்ஸ் வந்து they are not using only the soft rubbers, they are also using pimpled rubbers in one side or sometimes in both sides. So that also probably it creates a window to break the continuity or the rallying part. அப்படின்னும் ஒரு கடுகத்தான ஒரு தோணல் வருது.
But once we graduate from here to semi-final stage, there are players who play with pimple rubber, there are players who play with soft rubbers, but effectively rally continues. Understand. So why some players are not able to continue with the rallies? Probably a thought for real introspection as to why certain things are happening, why certain things are not happening. Badri Neyan Nandagopal is coached in the Dronacharya Table Tennis Academy, and Seshant Ramaswamy is coached under Jawahar Table Tennis Academy. So both are tutored by well-renowned coaches. So they have a fantastic team which also supports them, and they also have undergone quite a lot of effort in terms of training themselves. Badrineyan Nandagopal 17th rank la irukkaru. Seshant Ramaswamy 9th ranking la irukkaru as we speak. So effectively both are more or less skilled in terms of equals nu dhaan solluven. So up to 32 ranks irukravanga varaikum pathina mostly in the quality ellam pathina kidathata same ah dhaan irukum. So there we have Badrineyan Nandagopal fighting it out with Seshant Ramaswamy, and idhula pathina thirpi another third wall end. So effectively we are doing a little bit of analytic here, so trying to find out how many maximum rallies that happens during the course of a point appdin paathukom, whereas the maximum that has been seen so far is only 6 rallies, 6 balls exchanged between 3 each அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வருது, where we find that the score has also exceeded 10. இப்போ 10க்கு மேலே வந்ததுன்னா there should be a 2-point gap, 2-point lead. அப்போ தான் the winner is determined. Otherwise இப்போ 9 வரைக்கும் வந்தீங்கன்னாக்கா 11 பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம பாருங்க திருப்பி again we find that the service return is not coming back. So இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா both are good players, both are in the top 32, and unfortunately பார்த்தீங்கன்னாக்கா the service return or the service continuity in terms of all this doesn't happen. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு 4 ball end தான் சொல்லுவேன். So ultimately we are getting into something which might give a little bit of thought. First game has been wrapped up by Seshant Ramaswamy, and we will discuss about this at a later date on the little bit of analytics that we have done, and it will definitely be helpful for some of the coaches and also the followers of the game. I am sure that we will be able to find more inputs and more we will share more thoughts also as we go along. We have 3 days of absolute table tennis. பார்த்தீங்கன்னா பிரமாதமான ஒரு ஸ்டேடியம், ICF ஸ்டேடியம் அயனாவரத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு. 7th state ranking table tennis tournament நடந்துட்டு இருக்கு, where all the best players in the state have all assembled, and then they are putting it across to fight out and then get into that top mode. We will take a very small break and we'll be back very, very shortly. Viewers, we are back. The second game, as Seshant Ramaswamy goes to the far end, and Nandagopal, that is Badrinayan Nandagopal, அவர் பேரை கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா என்னன்னு தெரியல, மன்னிச்சுக்கணும். ஏன்னா அவருடைய நேம் எனக்கு எழுதி கொடுத்ததில் Badrinayan அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க.
and Badri Neyen Nandagopal அப்படிங்கிற மாதிரி. So I do not know whether I am spelling his name correctly. Of course, yes, Seshant Ramaswamy ரொம்ப clear-ஆ இருக்கு. There is not much. Badri Neyen Nandagopal is serving. Badri Neyen is from Dronacharya Table Tennis Academy, and Seshant Ramaswamy is from Jawahar Academy. The second game பார்த்துருக்கோம் 2-all, where இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி again the third ball end. So effectively now இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேயே the second gameல போனோம், we are probably 3 points into the second game, but definitely we will find that so far the maximum rally that has taken place is only on 6 rallies. So effectively again we stick to this same old formula as to what exactly is the reason that a rally gets shortened, because objective of any player is to really enhance the rally. So rally enhance panna da the quality of the game can be seen, can be visualized, and also can be really admired. But இப்போ ஒரு பாயிண்ட் வந்து பாயிண்ட்டுக்கு சீக்கிரம் முடிஞ்சிட்டு மேக்ஸிமம் இப்போ 3 or 4 ரேலிஸை முடிஞ்சிடுத்துனாக்க you will not come across the capability of the players who are very very good in rally. So effectively நம்ம ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸும் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய ரேலிஸ் தான் ஆடுவாங்க. ஆல் த பிளேயர்ஸ் நான் நிறைய ரேலிஸ் ஆடி தான் பார்த்துருக்கேன். they keep ஒரு புல் மாதிரி ரேலி ஆடினே இருப்பாங்க, ஃபோர் ஹேண்ட் பேக் ஹேண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அல்டிமேட்லி when it comes to a game situation, நம்ம ரேலி வந்து 3-4 பாலுக்கு மேலே தாண்டவே மாட்டேங்கிறது on an average. ஸோ effectively பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் again when Seshant Ramaswamy served now, the ball was pushed out. So effectively it is a service point. So அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் again now that was pushed into the outside and this is now pushed into the net. So effectively on an analytics perspective, those who have gifted serves எல்லாம் ரொம்ப கடபார மாதிரி இருந்ததுனாக்கா they stand to an advantage here straight away as we witness rallies. So effectively அதுக்கப்புறமா the point is decided, then we can say that yes, the competition was even, but here this is not giving that much of indication. நிறைய practice பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாம் okay, but unfortunately when it comes to a match scenario, if the points are going to be fetched between 2 to 4 or 2 to 5 rallies, then definitely it calls for a change in strategy as well as a change in outlook. And as we see, there was a beautiful serve from Seshant Ramaswamy which was pushed out, and the point goes to Seshant Ramaswamy. He leads the 2 sets to love, and we take a small break while the players go for a set break.
Viewers, back to our commentary. This is CN Sridhar, who is reporting from ICF Stadium, Ayanavaram in Chennai. We are about to witness one of the very, very excellent matches that we are, thinking of, where Achint from ITTC will be pitted against Vishal Shankar of AKG. Now, the janitors are ensuring that the surface is clean and they are cleaning up the entire surface. Lot of dust clean பண்ணி பிளேயர்ஸ்க்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை கொடுக்கணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. While the match is about to start, we will jump into a very, very short break and we will get going with the game once the match begins. Viewers, we are back with the match between Achint and Vishal Shankar. Achint patheenaka orange color t-shirt pottirukkaru, is in the far side, and Vishal Shankar patheenaka he is wearing a band. Talaila band pottirukkaru, something like what Sharad Kamal wears. So Sharad Kamal, he is the nationally reputed player, national champion for so many years. ஒரு கணக்கே வச்சுக்க முடியல. And he is one of the inspiration சொல்லலாம் for table tennis. அது மாதிரி அவங்க இன்ஸ்பிரேஷனல் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸும் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் கிரிக்கெட்டில். ஸோ லைக் தட் விஷால் சங்கர் ஹேஸ் ஓன் ஹிஸ் ட்ரேட்மார்க், அந்த ஒரு பேண்டானா மாதிரி போட்டுருக்காரு பியூட்டிஃபுல்லி. Achint orange கலரில் டிஷர்ட் போட்டுருக்காரு. இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி குட் பிளேயர், அப்சல்யூட்லி ஜூனியர் in terms of age. இப்போ இதுக்கு தான் ஒரு 6வது 7வது கிளாஸ் படித்தாலும் படிச்சுட்டு இருந்திருப்பாரு. பட் he is playing his second round against Vishal Shankar, the under 15 boys. பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு ரேலி வருது பாருங்க. இப்போ we are doing a little bit of analytics இங்கே வேர் சொல்லிட்டு இருந்தோம். நாட் மச் ஆஃப் ரேலிஸே வரமாட்டேங்கிறது. ஒரு பாலும் சர்வீஸ் ரிட்டர்ன், 3வது பால்லையே எல்லாம் காலி ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அச்சிந்த் வர்சஸ் விஷால் சங்கர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா
ஒரு 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 ரேலி மாதிரி ஒரு பில்டப் வருது. ஒரு 8-10 பால் ஒரு ரேலி பார்த்தோம் கொஞ்சம் முன்னாடி. அண்ட் அச்சிந்த் ஹேஸ் finished that set with a fantastic forehand drive to the forehand of Vishal Shankar. 11-2 easy win பண்ணிட்டாரு first set. Now we are getting to the second set. We'll take a small break before we jump into the second set. The viewers, second game பார்க்க போகிறோம். About to start. அச்சிந்த் இந்த சைடில் வந்துட்டார். இப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் எண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ஈச் செட். விஷால் சங்கர் சர்வீஸ் பண்ணுறாரு. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அப்படியே மெல்லமாக தள்ளி விடுறாங்க. டாப் ஸ்பின், ஜென்டில் டாப் ஸ்பின் நல்லா கட் பண்ணுறாரு விஷால் சங்கர். பியூட்டிஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேலியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பாருங்கள். யாரும் முடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. டபாலில் வந்து அடிச்சு முடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி குட் சைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். விஷால் சங்கர் இப்படி சர்வீஸ் போடுறாரு. டாப் ஸ்பின் ஜென்டிலாக பண்ணுறாரு. ஸோ லைட்டாக பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இது பேசிக்கலி எப்போ பண்ணுவாங்கனாக்கா ஒரு சில ஒரு ரப்பரில் அப்படி ஒரு பிம்பிள் ஏதாவது போட்டிருப்பாங்க, அல்லது ஆன்டி ரப்பர் போட்டிருக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நீங்கள் டபாலில் அடிச்சிங்கனாக்கா வெளில போய்டும். ஸோ அதை கண்ட்ரோலில் டாப் ஸ்பின் பண்ணிங்கனாக்கா பால் உள்ளே விழும். அந்த பால் உள்ளே விழும்போது ஆப்போனண்ட்டும் டபால் அடிக்க மாட்டாங்க. அவங்கள செதுக்கி விடுவாங்க. ஜஸ்ட் டு என்ஷோர் தட் த பால் கம்ஸ் பேக் இன் டு பிளே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் விஷால் சங்கர். ஸோ எஃபெக்டிவாக ஹி இஸ் ப்ராபப்ளி ஆர்கனைசிங் ஹிம்செல்ஃப் டு பிகம் அ டிஃபென்சிவ் பிளேயராக இருக்கலாம். ஏன்னா அவருக்கு சீடிங் இன்னும் இருக்கிற மாதிரி தெரில. அச்சிந்த் இஸ் காட் அ சீடிங். ஸோ சீடட் பிளேயர் ஒரு அன்சீடட் பிளேயரோட விளையாடும் போது எப்படி அது டெவலப் பண்ணுறாருங்கிறது, ஒரு ரேலியை டெவலப் பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ஹிட்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஆர் காமன். ஒரு சில வாட்டியெல்லாம் ஆடும்போது டக்குன்னு எஜ்ஜு பட்டு வெளில போடுறது என்ன பண்ண முடியும், உண்மை பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது இந்த கேமோட மிஸ்டீரியஸ் நேச்சர் அது மாதிரி. ஸோ வேறு இப்போ சின்ன ட்ரை இப்போ இது பண்ணுறாரு, சர்வீஸ் போடுறாரு பாருங்கள். அவர் கட் பண்ணி பேக்கில் போய் மேபி கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் இருக்குது. ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லான்னு கேட்டிங்கனாக்கா இல்லை தான். ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை தான். ஆனால் விஷால் சங்கர் இஸ் ஏபிள் டு புட் த பால் பேக் இன் டு த போர்ட். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ எஃபெக்டிவாக அது மாதிரி போட்டே தான் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி டிஃபென்சிவ் கேம் இப்போல்லாம் வேர்ல்டு இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அஃபென்சிவ் கேம். ஏன் அஃபென்சிவ் கேம்னாக்கா நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. முதல் பால் சர்வீஸ் போடு, அடுத்த பால் ரிட்டர்ன் வந்தோன்னா பலாரும் ஒரு அரை ஓடு, அதோட பாயிண்ட் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அதே சீக்வன்சிங்கில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, பால் சர்வீஸ் போடுறாங்க, ரிட்டர்ன் வந்தோட டமால் அடிக்கிறாங்க, அதோட முடிஞ்சு போயிடுது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும்போது எதுக்கு அனாவசியமாக ரேலியிலலாம் போயிட்டு நம்மளுடைய தலையை உள்ளே விட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நமக்கு இப்போ மிஸ் ஆச்சுனாக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிட்டு அது மாதிரி பண்ணாதே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில கோச்சஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்ம அச்சிந்த் வந்து அருமையாக விளையாடுறாரு பாருங்க. ஒரு டாப் ஸ்பின் ஒரு கவுண்டர் பண்ணி ஒரு ஜம்முன்னு பண்ணுறாரு. விஷால் சங்கர் ட்ரை பண்ணுறாரு உள்ளே தள்ளணும்னு சொல்லிட்டு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்துடுது. பட் ஒரு சில வாட்டி ஆஃப்கோர்ஸ் ஈவன் த பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளே தள்ளுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இந்த ரீசன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த பேட்டோடைய ஸ்விங்கு, இந்த பேட்டோடைய பேஸு, எந்த ஸ்பீடில் ஆடுறாங்க ஆப்போனண்ட்டுங்கிறது ஒரு கணிப்பு, இது எல்லாமே ஹேஸ் டு கம் இன் டு பிக்சர். நாட் ஓன்லி தட், மென்டல் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ பேசிக்லி இல்லை இந்த பாலை அடித்து நொறுக்கிற பாருன்னு போவாங்க, பால் எங்கேயோ பறந்து போயிடும். ஸோ அடுத்தது கோச்சை பார்ப்பாங்க, கோச் வந்து ஸ்லோவாக ஆடும்பாரு. ஸோ அடுத்த பால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆடுவாங்க, நெட்டுக்குள்ளே போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸில் விளையாடும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு இந்த கேமோடைய ஒரு கணிப்பே கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு. பட் இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா அச்சிந்த் சிம்பிளி அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கார். விஷால் சங்கர் சர்வீஸ் போடுறாரு பாருங்கள். கோர்ஸ் எஸ், கொக்கு சர்வீஸ்னு பேர். இது பேர் ஒரு சில வாட்டி கொக்கு சர்வீஸ் போடு, கொக்கு சர்வீஸ் போடுன்னு சொல்லிட்டு கோச்சஸ் வந்து பின்னாலேருந்து சொல்லி கைடு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த கைடு பண்ணும்போது கொக்கு சர்வீஸ் போட்டார் விஷால் சங்கர். ஒரு பாயிண்ட் வந்தது. நவ் ஆன் த சர்வ் ஆஃப் அச்சிந்த் அருமையாக ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக விளையாண்டாருங்கிறத சொல்லலாம். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா த ரிட்டர்ன் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் விஷால் சங்கர்ஸ் பிளேட், இட்ஸ் நாட் ஈஸி. பட் நம்ம ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது என்ன இவ்வளோ ஈஸியாக விட்டுட்டாரேங்கிற மாதிரி இருக்கலாம். பட் இட் இஸ் நாட் தேட் ஈஸி டு ரியலி புட் த பால் பேக் ஆன் போர்ட்
அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில். ஏன்னா விசித்திரமான ரப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஷார்ட் பிம்பிள் வந்திருக்கு, லாங் பிம்பிள் வந்திருக்கு, மீடியம் பிம்பிள் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு ஆன்டி ஸ்பின் ரப்பர் வந்திருக்கு. ஸோ எதை வந்து எந்த நேரத்தில் அது மாதிரி ட்விட்லிங் வேறு, இந்த விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும்போது ரப்பரை மாற்றிக்கிட்டே வேறு இருக்காங்க. இங்கே மணிகா பத்ரா அப்படின்னு நேஷ்னல் சாம்பியன் இந்தியன் விமென்ஸ் பிளேயர் ரொம்ப பிரமாதமாக ட்விட்லிங் பண்ணுவாங்க. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு 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 பால் ஆடிட்டு 2-3 வாட்டி ட்விட்டில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆடுவாங்க. எந்த இடத்துல எந்த ரப்பரில் ஆடுறாங்கன்னு ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் போயிடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கேம் ஹேஸ் இம்ப்ரூவைஸ்ட் so well. Achint has pocketed the second game. நான் பேசிட்டே இருக்கும்போது ரெண்டாவது கேமை ரெண்டாவது செட்டை பாக்கெட் பண்ணிட்டாரு Achint. We will take a short break. We will get back as soon as the players get back to the third set. Dear viewers, players வந்துட்டாங்க. இப்போ பேக் டு Achint and Vishal Shankar. Achint இந்த சர்வ்ல இருக்காரு, ஆரஞ்சு கலர் டிஷர்ட் போட்டுருக்காரு. Achint is doing a fantastic job. under 15 round 2 இது அப்படின்னு சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னாக்கா தி attitude to build rallies அங்கே வந்து Achint நிறைய காமிக்கிறாரு. although the ball கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வந்தாலும் கூட டாப் ஸ்பின் பண்ணி பாலை உள்ளே தள்ளி ரேலிக்கு வா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அழைப்பு விட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ஸோ விச் இஸ் அ குட் சைன். எஃபெக்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே டாப் ஸ்பின் பண்ணுறாரு. விஷால் சங்கர் நான் போட்டு அடித்து நொறுக்கிறேன் அப்படின்னு போகிறாரு. பட் எஃபெக்டிவ்லி பால் வெளியில் போயிடுது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி எஃபெக்ட்ஸ். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது புரிஞ்சுக்கணும், அது எப்படி ஆகுதுன்னு. அதே மாதிரி தான் அச்சித்துக்கும் ஆச்சு. இப்போ சர்வீஸை வந்து அடித்து நொறுக்கிறேன்னு நொறுக்கினார். பட் அ பால் couldn't be controlled and put back into the table. வெளியில் போயிடுது பால். that gives 1 point to விஷால் சங்கர். அருமையான ஒரு ஒரு புஷ் கேம் சொல்லலாம். டச் பிளேயும் இருக்குது இதில். ஏன்னா பாலை வந்து இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான். பால் நெட்டுக்குள்ளே நெட்டு வரைக்கும் நல்லா வர விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பிளேயர் கம்ஸ் ஃபார்வேர்டு அந்த நேரத்தில் வந்து தள்ளி விட்டு டாப் ஸ்பின் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் கஷ்டமாக இருக்கும். எஃபெக்டிவ்லி பியூட்டிஃபுல் கேம் பிளான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அச்சிந்தோடுது. he is trying to ball push the ball almost everything either on a top spin or a gentle push inside. நீ வந்து அடிச்சுக்கிறதானா அடிச்சு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறாரு. எஃபெக்டிவ்லி விஷால் சங்கர் இஸ் நாட் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ் பிளே ஃப்ரம் Achint. அவர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது நல்லா புரியுது. ஏன்னா அவர் ஸ்லோவாக வர பாலை இவரை வந்து திருப்பி அடிக்கணும், இல்லைன்னா அது மெல்லமாக தள்ளி விடணும். அது ரெண்டும் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பட்சத்தில் எல்லாம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் பில்டப் ஆகிடும். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் Achint ஒரு ஒரு மச் ஜூனியர் பிளேயர். அண்ட் விஷால் சங்கர் இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஜூனியர் பிளேயராக இருப்பாங்க. பட் நல்ல ஸ்கில்ஸு நிறைய ட்ரைனிங் எல்லாம் கொண்டு அந்த ஒரு ஒரு அமைப்பை செட் பண்ணிப்பாங்க. although they are all very small, their reflexes are all fantastic. அந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஸஸ் எல்லாம் நம்ம பிளேக்கு கொண்டு வரும்போது அவங்களோட கேமு ஒரு ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு பிரதிபலிப்பு கொடுக்கக்கூடும். பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லைட் கிக்கர்ஸாக பார்த்தோம். பால் அப்படியே உள்ளே தள்ளி விட்டார். பட் தென் Achint was not able to really bounce back and then get it on table back. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே கதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ரேலிஸ் தான் வந்திருக்கு. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலேயே தான் ஹையஸ்ட் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பால் வந்து ஒரு 13 ரேலிஸ், 12 ரேலிஸ், 6 ரேலிஸ் இதெல்லாம் போராதுன்னு தான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 20-25 ரேலிஸ் எல்லாம் மினிமம் வந்தால் தான் ஒரு 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 பிளேயரோட அழகையே கொண்டு வருது, பிரதிபலிக்கும், விஸ்தரிக்கும். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு 4 பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 3 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4, 5, 6, 7, 8 பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்துச்சு Achintக்கு.
அது அடித்தே முடிக்கணும், அது அடித்து நம்ம பாயிண்ட்டை வின் பண்ணோங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ரத்த கொதிப்பு எழுந்தது. அந்த அந்த ஏரியாஸில் தான் கொஞ்சம் வீக் ஸ்பாட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுது. ஏன்னா நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்கிற ஆட்டிடியூட், ரேலி வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த ஆட்டிடியூட் அவருக்கும் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. பட் ஆனால் அவரும் ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங். அந்த நேரத்தில் உங்களோட கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது டக்குன்னு அடிச்சிடுறாங்க. நவ் வாட் வி ஆர் விட்னஸிங் இஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ரேலி கேம்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா மற்ற கேம்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு இதில் நிறைய ரேலிஸ் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. எஃபெக்டிவ்லி அச்சிந்த் தேர் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பால் லாங்லலாம் கொடுக்கும்போது டாப் ஸ்பின் பண்ணும்போது டக்குன்னு உள்ளே போய்டுறது. அதுவும் தட் இஸ் ஆல்சோ எட் அனதர் பாயிண்ட் ஃபார் டிஸ்கஷன். நீங்கள் லாங் கொடுக்கணுமா ஷார்ட் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி ஆன் த ஃப்ளை டிசைட் பண்ணுவீங்க. அந்த லாங் வந்ததுன்னா எப்படி இதே மாதிரி பால் லாங் பால் தான். ஆனால் அச்சிந்த் ஷோட் மோர் ஸ்கில் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் புஷிங் த பால் பேக். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அருமையாக 2 பிளேயர்ஸும் பாலை உள்ளே தள்ளிட்டு இருக்காங்க. லைட் டாப் ஸ்பின் ஃப்ரம் அச்சிந்த் கோயிங் அவுட். Achint also is slowly getting frustrated as to why the balls are not landing. Because yes, என்ன ஒரு ரப்பரும் ஒரு மாதிரி reserve is the call. Vishal Shankar on serve, the ball point loose பண்ணாரு. Achint ball நேர வெளில அடிக்கிறாரு because the ball keeps ricocheting off the after the pimple rubber. Effectively again goes into the lead is Achint. The third game இதை முடிச்சுட்டாருனாக்கா I think he will pocket this match. ஸோ அதை வந்து விடமாட்டேங்கிறாரு. விஷால் is trying to his best to really counter Achint on his game. பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெல்லமாக தான் தள்ளுறாரு, ஆனாலும் பால் வெளில போயிடுது. தட் இஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் பிம்பிள் ரப்பர். ஏன்னா பிம்பிள் ரப்பரில் வரும்போது நீங்கள் பாலை லைட்டாக தொட்டாலே வெளில போயிடும். இஃப் யூ ட்ரை டு இம்பார்ட் சம் சார்ட் ஆஃப் ஸ்பின், அது வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா இட் ட்ராக்ஸ் த பால் அவுட் அண்ட் தென் டோட்லி டேக்ஸ் இட் அவுட் ஆஃப் த டேபிள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே பிரச்சனை தான் விஷால் சங்கருக்கும். அவரும் ஸ்லைட்டாக தான் தள்ள பார்க்குறாரு. பட் ஸ்லைட்டாக தள்ளும்போது இந்த டாப் ஸ்பின் ஸோ ஹெவி தட் த பால் அப்படியே just peters outside the table. நல்ல கண்ட்ரோலும் வச்சுருக்காரு விஷால் சங்கர், which is bringing to the game now. Fantastic when you go. கோச்சஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃபோர் ஹேண்டில் வரும்போது ஃபோர் ஹேண்டில் தான் ஆடு, என்னத்துக்கு பேக் ஹேண்டில் ஆடுறான்னு கேட்டிருப்பார். ஐம் ஷூர் அச்சிந்தோட கோச் அவங்க இருந்திருந்தாருன்னா, பிகாஸ் ஃபோர் ஹேண்டில் அவ்வளோ நல்லா டாப்லி பண்ணிவிட்டு கடைசியில் பேக் ஹேண்டில் டச் பண்ண உடனே நெட்டுக்குள்ளே போயிடுது. now I think the game is evenly poised. In third game of this third set, Achint on serve. பார்த்தீங்கன்னாக்கா பால் ட்ராக்னு சொல்லுவாங்க. டாப் ஸ்பின்லேருந்து அப்படியே பாலை தொட்ட உடனே அப்படியே மெல்லமாக வழிக்குன்னு வெளியில் போகிறது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அந்த மாதிரி ஒரு அம்சங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி கேமில் ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது. எஃபெக்டிவ்லி தேர் அண்ட் தட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த மேட்ச். Achint cements it with a beautiful display of slow table tennis, which effectively put Vishal Shankar off, because he was right in song for that, because he had the skills in terms of really converging on the ball with his pimple rubber. But unfortunate that it was not his day. Vishal Shankar, he has to get back, and Achint moves up. Effectively, we'll take a small break and we'll be back once the table is allotted for commentary.
Welcome viewers, match பார்க்குறோம். ஆகாஷ் ராஜவேலு versus Guru Sanjit. Akash Rajavelu being trained at Jawahar and Guru Sanjit being trained at AKG. ரொம்ப அருமையான மேட்ச் பாயிண்ட் இருக்கு. டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. எஃபெக்டிவ்லி இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம அண்டர் 15 பாய்ஸோட ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9-all இந்த மாதிரி ஒரு செட் கணக்கில் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் ஆகாஷ் ராஜவேலு இஸ் leading this match. We'll take a very short break and we will jump in once the players are back. Pocketed by Akash Rajavelu and Guru Sanjit has to really start thinking as to where exactly he had earned. So effectively nalla being trained ellarume இந்த ஸ்டேட் ரேங்கிங் காம்படிஷனுக்கு வரவங்க எல்லாருமே they're all trained to a great extent in terms of variety, in terms of service returns, rallies, எல்லாத்துக்குமே ட்ரெயின் பண்ணி தான் வராங்க. பட் வந்த இடத்துல there is a lot of variety. ஸோ அந்த வெரைட்டியை பார்க்காத போது people slowly the players, after all they are all small children. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகிடுதுனாக்கா they get a slightly bamboozled ன்னு சொல்லுவாங்க and that will lead to frustration. ஸோ ஆனாலும் மேட்ச் தோத்தாலும் again we are going to go back and then practice and then come back as violently as ever அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களோட ஆட்டிடியூட் எல்லாமே இருக்கும். சேம் இஸ் த கேஸ் வித் த பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ. they all have trained their mind like that. There comes Akash Rajavelu back to his position to play the third game. 2 games pocket பண்ணிட்டாரு. We will take a very short break. We will be back. பிரமாதமான எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா. வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். திஸ் இஸ் CN Sridhar who is donning the commentary hat today, and effectively I would like to thank TNTTA for giving me this opportunity to carry out the commentary work. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான ஒரு ரேலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா how Guru Sanjit as well as Akash Rajavelu literally swooned on those balls that came ramming into them, and both were very good in terms of blocking themselves off. But then Akash Rajavelu finally has the final call சொல்லுவேன், where he won that point mercilessly after a fantastic exchange. பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப் ஸ்பின் 2 வாட்டி பேக் ஹேண்டில் போடுறாரு, 3வது வாட்டி பாடிக்கு போடுறாரு, 4வது வாட்டி ஃபோர் ஹேண்ட் கார்னரில் போடுறாரு, and Guru Sanjit lobs it out of the table. பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்வீஸ் பாயிண்ட் again for Guru Sanjit. Effectively நம்ம திருப்பி we are getting back to the same old discussion, why rallies are not happening. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 quality players, one is Akash Rajavelu and there is Guru Sanjit. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா rally positions கொஞ்சம் லைட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகுது பாருங்க. So effectively what a wonderful back and push by Guru Sanjit, ensuring that the point is his against Akash Rajavelu. Beautiful top spin, smash, forehand top spin smash by Guru Sanjit.
effectively என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆகாஷ் ராஜவேலு really did a top spin, கொஞ்சம் ஹைட்டாக போயிடுச்சு. குரு சஞ்சித் really jumped on that, swooned at that and hammered it away. We'll take a small break as we have a slight power disconnect and we will be back very soon. Viewers, back then after the timeout, Akash Rajavelu versus Guru Sanjay, அருமையான கேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன பிரமாதம் நெக் அண்ட் நெக் பாருங்க 9-all and of course yes Akash Rajavelu gets that one ball break 10-9 lead பண்ணிட்டு இருக்காரு. It's a very 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 important match for both. ஏன்னா இந்த மேட்சை விட்டாருனாக்கா குரு சஞ்சய் வந்து ஆட முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் this will become 3-0. ஆகாஷ் ராஜவேலு இன்வைட் பண்ணணும். இது வந்து மேட்ச் இது பண்ணாரு விட்டாருனா of course yes he's pocketed the match
ஆகாஷ் ராஜவேலு வின்னிங் தட் பிரில்லியன்ட்லி. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேந்தர் மாதிரி புலி மாதிரி பாஞ்சு எக்கிரி குதிச்சு அந்த பாயிண்டை முடிச்சாரு, கவனிச்சிங்கன்னா. அண்ட் ஆகாஷ் ராஜவேலு wins in 3 sets against Guru Sanjit, and we will be back in a very very short time, and we will try to highlight on a very very interesting game very shortly. Viewers, what we are going to witness is a match between Achint and Akshay Bhushan. Achint being trained at ITTC, and Akshay Bhushan at Chennai Achievers. And the match time for Pagaporam, which is going to be played in table number 2. Umpiring Kano plus players in Kano. Umpire has gone to retrieve the ball. Probably ball is stamped and broken, ball broken. So the umpires will go and take a fresh set of ball, and the ball finally decide so effectively now we are looking at the match between Achint and Akshay Bhushan. Ball tap panni effectively. So okay continue yes, both are okay, and Akshay Bhushan starts serving. He is leading 2-1. I think forehand dribble, beautiful place pannar Akshay Bhushan, on one on the backhand and the other on the forehand.
ஃபோர்ஹேண்டில் போட்டது அச்சிந்த் அப்படியே வெளில தள்ளிட்டாரு. வெரி இதுவாக ரொம்ப ஈஸியான பால் தான் அது. அஃப்கோர்ஸ் அவரோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸில். தென் இதை என்ன ஆகுனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு சில வாட்டி ஒரு சில ஸ்பீடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க. எஃபெக்டிவ்லி அந்த ஸ்பீடு வந்து பால் வில் ட்ராக் அண்ட் டேக் இட் அவுட். அண்ட் நவ் இந்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் ஒன் பை அச்சிந்த் ஆன் தி ஃபோர் ஹேண்ட். அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹவு த பால் ட்ரிபிள்ஸ் அண்ட் தென் கோல். அக்ஷய் பூஷன் கொஞ்சம் அப்படியே ஹைட்டாக வந்த உடனே என்டைசிங்காக ஆசையாக இருந்தது, க்ரீடியாக போனார் அடிக்க. பட் ஆனால் எஃபெக்டிவாக நெட்டில் பட்டுட்டு. So effectively the next rally again we are witnessing a nice rally here, about 7, 8, 9, 10 balls rally பாத்துறோம். with quality rally பாத்தீங்கன்னாக்கா as and when the ball when the games go upstream, அதாவது இந்த ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனல் குவார்டர் ஃபைனல் எல்லாம் வரும்போது you will find that there is a huge difference in terms of quality. The number of rallies increases as well as the quality of play increases. Beautiful forehand down the backhand of Akshay Bhushan by Achint, earns him a point. Wonderful service, short service. Akshay Bhushan going in for the top spin onto the backhand of Achint, ends up and pushing the ball out of the table. Pathina Rumiana serve, beautifully pushed, and on the backhand and unforeseen சைட்லெஸ்னஸ்ஸை வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணார் நம்ம அச்சிந்த். as Achint slowly starts getting into the framework of this match. அருமையான பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பியூட்டிஃபுல்லி டர்ன்ட் அண்ட் பில்ஸ்ட். பட் அக்ஷய் பூஷன் வாஸ் ஈக்குவல் டு த டாஸ்க். பேக் ஹேண்டில் பாலை போட்ட உடனே லைட்டாக அப்படி தள்ளி இருந்தால் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி தட் வாஸ் a futile attempt by Achint நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் he could have very well push it in some other region which would have given him some sort of solace, but on a straight down to the backhand of Akshay Bhushan. What happened was Akshay Bhushan all he had to do was just touch the ball because Achint was far outside the table. He couldn't really get man. But beautiful thinking in terms of counterplay by Achint as he lands himself into a beautiful position to play the ball, but the last ball he couldn't really push it back and puts it into the net. Achint seems to be getting better and better with his away from the table play as well as on the table. Now he puts the ball out and pays the penalty, gives one easy point to Akshay Bhushan. He could have otherwise pocketed that point. இந்த கேட்டகரியிலலாம் என்னன்னாக்கா ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் அண்ட் குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் இந்த ஏரியாஸ்லலாம் you find that if at all a point is missed, then you keep ruing about it. But unfortunately that is not the way, because coaches will always say point gone is gone, you just go and forge yourself on the next point அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. They will advise them that way because they will have to be in the match in the game. இல்லைனாக்கா பால் அதை பற்றியே நினச்சிட்டு இருந்தாலும் விட்டு போயிடும். So effectively Akshay Bhushan serves and that's a fantastic block by Achint. We see that quality rally happening between Akshay Bhushan and Achint. Effectively now Achint serves and top spin, and on the backhand forehand uses a little bit of slicing, but unfortunately that doesn't help Akshay Bhushan much. Oh, that is a wonderful forehand loop piece drive by Akshay Bhushan. 10-all in the 11-10 Akshay Bhushan leads, and what a wonderful point to win. Effectively Achint wins that very important point. 11-all agirkaru. Now Akshay Bhushan on the serve, fantastic drive down the backhand of Akshay Bhushan, and Achint earns that very very fabulous important point, and really absolutely important point to win as he goes on to win the first set to it's not yet over, so probably we'll have to go for one more point, and Achint has to wait to claim the set. It was such a very engrossing match wherein everybody, and that's the way, that's the place Achint really bottles Akshay Bhushan into that backhand framework and gets that very very important point. 14-12 Achint leads with the first set, pocketing the first set of the all important game here being played at ICF Stadium. We'll take a small break and we'll be back once the players are back.
All the best. A fantastic match being carried on, and there is Ajint and Akshay Bhushan fighting it out in under 15 pre-quarterfinals. Pre-quarterfinals not easy, and Ajint and Akshay Bhushan have done a fantastic job in terms of getting to that stage. And Akshay Bhushan, the left-hander, being coached at Chennai Achievers by Zubin, and Ajint being coached at ITTC by Rajesh and team. Zubin and team, because they head. Zubin heads Chennai Achievers and Rajesh heads ITTC. The match between Ajint, the far end, that is with the red color t-shirt, orange color t-shirt, blue and navy blue by Akshay Bhushan. Romba arumiyana rally point irukku, and of course yes, probably Ajint is taking it too far. அவ்வளோ பின்னாடிலாம் போயிட்டு you cannot win a point, because probably men எல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க they will recover and come back to the net as quickly as possible, but that did not happen in the case of Ajint, who lost that point very easily to Akshay Bhushan. And now Ajint on serve, what a brilliant drive he attempted, but unfortunately the ball went out and the point accumulates to Akshay Bhushan. Akshay Bhushan on the serve now, just thinking what to serve and effectively having a final look at the coach. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு போடு இந்த சைடு பால் அந்த சைடு தள்ளி விடு அப்படின்னு சொல்றாரு. So effectively that is a nice, very very smart play by Akshay Bhushan, not try to really drive that, and பின்னால இருக்காருன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு Ajint. So அதனால பாலை மெல்லமா லைட்டா நெட் பக்கத்துல தள்ளி விட்டாரு. By the time Ajint could come in, the ball had already bumped twice on the table. That gives a point to Akshay Bhushan. Effectively Akshay Bhushan in the game வந்து கொஞ்சம் இன்னும் more controlled இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, because Ajint probably he gave off 1 or 2 points which he could have probably tried. அது மாதிரி தான் ஒரு தோணித்து. Backhand swatter beautifully done on Akshay Bhushan's forehand. Ball just impulsively அப்படியே வெளியில் போகிறது பார்த்துருப்பீங்க. The drag of the top spin, அப்படியே தள்ளும் போது பால் வந்து drag வெளியே போகிறது. Top spin again by Ajint, brilliantly executed by Ajint, and that's a point well earned அப்படின்னு சொல்லலாம், because basically most of the points that accrues to players who win, அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா mostly they will all be on the unforced errors, but this was an absolute cracker by Ajint, who earned the point for himself. Akshay Bhushan on serve, neatly top spin daddle, and top spin பண்ணது Akshay Bhushan வந்து push பண்ண பார்த்தாரு, but the ball carried on outside the table, giving a point to Ajint. Akshay Bhushan on serve, wonderful slot by Ajint. சும்மா forehand போட்டு டப்புன்னு ஒரு தட்டத்தார் பாருங்க, என்ன beautifully timed it, and he also placed it to perfection னு சொல்லுவேன், because Akshay Bhushan was not expecting it, but unfortunately you have to expect the unexpected. அதுதான் இந்த கேமோட ரொம்ப சுவாரஸ்யமே. And that is yet another point earned by Ajint on the unforced error of Akshay Bhushan. Forehand cornerல போட்டிருக்காரு, சர்வீஸை பாலை தூக்கி வெளியில் போட்டுறாரு Akshay Bhushan. Ajint on serve, well, ball கொஞ்சம் மேலே float பண்ணி விட்டாரு. That excited Ajint perhaps, wanted to go for a mighty heave, but unfortunately the ball said I will not go beyond the net. Fantastic serve by Akshay Bhushan, giving him a point at the backhand of Ajint. The backhand, forehand, initially we saw some rallies happening, but now as the game progresses there seems to be a reduction in terms of the rallies, and that's the end of the set. Akshay Bhushan pockets the second set, 1 set all. That is 10-12 in favor of Akshay Bhushan. So Akshay Bhushan wins 12-10 this second set. We'll take a small break and be back as soon as the players are back.
viewers, பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ மேட்ச் நடந்துன்னு இருக்கு between ஜிஷ்ணு பாலாஜி and சஞ்சய் அரவிந்த். இந்த மேட்சும் ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ச், ஈக்குவலி பேலன்ஸ்டாக இருக்கு. வேர் 2-all ஜிஷ்ணு பாலாஜி and சஞ்சய் அரவிந்த் both are trying to match each other in terms of the game, and பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப very little between both of them, and then of course yes, there can be only one winner at the end of the day, but both of them are struggling too hard to ensure that they capture the space. Vishnu Balaji slot பண்ணி வந்தாரு, Sanjay Arvind just looking at it very very innocently, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, because he is expecting the ball on his backhand so that step around பண்ணி டபால் அடிச்சலாம் பார்த்தாரு, but unfortunately that did not happen. So effectively now we are in this game between Jishnu Balaji and Sanjay Aravind, again the pre-quarter final under 15 boys category. The service from Jishnu Balaji, late service in Soldier umpire. So effectively Jishnu Balaji service back and corner, அப்படி தள்ளி விடுறாரு பாருங்க. Sanjay Aravind was not able to really put it back in perspective. In terms of the rally manifestation, பார்த்தீங்கன்னாக்கா Sanjay Aravind is a little bit struggling, so to say, to put the ball back. As far as the rallies are concerned, he is probably able to finish the points well, but that is not augmenting itself. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ball வெளியில் தள்ளி விட்டாரு, and that's the end of the match. Jishnu Balaji pockets it, Sanjay Aravind loses the game, but in fact Sanjay Aravind and Jishnu Balaji, both of them played very well, and unfortunate that only one winner can happen, only one can win the match அப்படிங்கிற மாதிரி. We have only although both the players play to the best of their abilities, both of them play well, but unfortunate that one had to lose, and Sanjay Aravind it was. Jishnu Balaji the winner. We'll take a small break and we'll get back to another match very shortly. Welcome back, viewers. So again we are back to the match between Achint and Akshay Bhushan. Akshay Bhushan is leading 5-4. பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணியிருக்காரு, ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணியிருக்காரு Achint, but that is not enough as the ball just ricochets and then flies off of a very very top fantastic top spin by Akshay Bhushan. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்பின் நிறைய இம்பாக்ட் பண்ணும்போது Achint is trying to push the ball just rockets out, and effectively that is the spin is causing a lot of concern for Achint, as Akshay Bhushan pockets that point very easily. Of course yes, there were a lot of dibbly-dobblies where the ball dibbly-dobbly எப்போ சொல்லுவாங்கனாக்கா ball touches the net and falls, and you go and touch it, and the ball bounces up, balloons up, டமால் அடிக்கிறது, அது ரிட்டர்ன் வருது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆச்சுனாக்கா டிப்ளி கேம் அப்படிம்பாங்க. எஃபெக்டிவ்லி நாட் ஆன் ஸ்கில் செட், பட் மோர் ரிலையன்ஸ் இஸ் ஆன் நெட் பிளே, அண்ட் பால் நெட்டில் விழுந்து விழுற பிளே பேர் நெட் பிளே அப்படிம்பாங்க ஒரு சில வாட்டி. சும்மா ஜஸ்ட் ஆஸ் அ பேண்டர். தேர் வி சி அக்ஷய் பூஷன் பாக்கெட்டிங் த தேர்ட் கேம், goes up 2-1 against Achint in the under 15 boys pre-quarter finals being played at ICF Stadium. ரொம்ப அருமையான ஸ்டேடியம் இது, அயனாவரத்தில் சென்னையில் இருக்குது. A lot of children from across Tamil Nadu have come to participate, compete with each other and take their game one up. They are fighting all this for ranking points,
ஸ்டேட் ரேங்கிங் பாயிண்ட்ஸ். ஸ்டேட் ரேங்கிங்கில் உங்களுக்கு வின்னராக வந்தீங்கன்னாக்கா 60 பாயிண்ட்டு, ரன்னர் அப் வந்தீங்கன்னாக்கா வின்னராக வந்தீங்கன்னா 80 பாயிண்ட்டு, ரன்னர் அப் கெட் 60, செமிஃபைனலிஸ்ட் கெட் 40, குவார்டர் ஃபைனலிஸ்ட் கெட் 20, ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனலிஸ்ட் கெட் 10. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து we have only the state championship. ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா all the points are double. That is, winner gets 160, runner up gets 120, semi-finalists get 80, quarter finalists get 40, pre-quarter finalists get 20. So effectively enna agudunaka, this will help in ascertaining how many points, how many ranking points you have got at the end of the year. Mottham 7 state ranking tournaments nadakkuradhu plus 1 state championship. எல்லாத்தையும் கொலேட் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க ஒரு பிளேயரும் பார்த்து, based on the number of points accumulated, they get selected for the state team. So this is how in various categories this happens. So effectively that's how it is. As Akshay Bhushan continues to serve, arumiyana or pendulum serve or corner. Of course, yes, Achint is very good enough to get that return back. Service return. இதுவே ஒரு பெரிய ஒரு assignment ஆயிடுது. So effectively, then after that, once you get into that rally mode, you continue the rally, pursue the rally, persevere. Lot of perseverance is required, and then you eke out the point. So இது மாதிரி தான் இந்த assignment of playing table tennis nadakum. Of course, yes, the ball just peters out after touching the edge of the table. Akshay Bhushan very fortunate to get that point. Fantastic service, camouflaging service. ஒரு பெண்டுலம் போடுறாரா, ரிவர்ஸ் பெண்டுலம் போடுறாரான்னு கடைசி வரைக்கும் கெஸ் பண்ண வச்சு அதுக்கு லைட்டாக லாஸ்ட் மினிட்டில் தள்ளும்போது the opponent gets deceived அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். Achint in this case got deceived totally. பெண்டுலம் போடுறாரு, போட்டுட்டு இந்த சைடில் அந்த சைடில் தள்ளுறாரு, பால் ricochets off the bat of Akshay Bhushan. பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே பாருங்கள், அப்படி சர்றம் அப்படியே வெளில போயிடுது, அப்படி நெட்டை கிரேஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே வெளில போயிடுது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி தட் வாஸ் அ வெரி குட் பாயிண்ட் ஏர்ன்டு பை Achint. உங்களோட டாப் ஸ்பின் ஏர்ன் பண்ணுறாரு பாருங்க, அவங்க ஃபோர் ஹேண்ட் கார்னரில் போடுறாரு, அடுத்த பாடியில் போடுறாரு. Akshay Bhushan was not able to really control the ball and put it back into the table. On service now, Akshay Bhushan நல்லமா லைட்டாக டச் பண்ணி விட்டாரு Achint, and that ball just fed away like a bullet. பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை, just touch it, அவ்வளோதான். In terms of table tennis parlance பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் சொல்லுவாங்க that spin is equal to speed அப்படிம்பாங்க. நல்லா ஸ்பின் பண்ணார் Akshay Bhushan. All Achint had to do was just touch it, and that was what made the difference. And we are still 2 points ahead, but now effectively coming back to this point, Achint serves. There is a fantastic point and beautifully gained the point in Soluvan that by Akshay Bhushan. Akshay Bhushan is really making things work for himself as he keeps getting point after point, rallying point after point, and that is the hallmark of a champion. Soluvanga enathala you should be able to get more and more points. Kole mundirika nariya suttuva kole ulum அப்படிம்பாங்க பாயிண்ட்ஸ். அந்த கொலை பாயிண்ட்ஸ் விழும்போது தான் இந்த கிளஸ்டர் அது விழுறது. ஸோ அது மாதிரி கிளஸ்டரில் நிறைய கிளஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ஒரு செட்லேயும் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் நிறைய குவிய அது வந்து தட் வில் டேக் யூ ஹோம் இந்த ஃபைனல் அனாலிசிஸ். பிகாஸ் இந்த 11 பாயிண்ட்ஸை எப்படி நீங்கள் கேதர் பண்ண போகிறீங்க, ஹவு ஆர் யூ கோயிங் டு ரியலி ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் இட் அண்ட் கெட் இட்ங்கிறது தான் கொஸ்டின். டாப் ஸ்பின் ஃப்ரம் Achint, 2 double blocks by Akshay Bhushan earning him the point. Next point அப்படியே வெளில அடிக்க பார்க்குறாரு, வெளில போயிடுறது. Now again we see Achint's capability in terms of his top spins நல்லா போட்டு புஷ் பண்ணுறாரு. Akshay Bhushan is not to be worried much because கொஞ்சம் அப்படி அந்த லீடை மெயின்டைன் பண்ணால் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்காரு. பால் ஸ்லைட்லி ஸ்லைட்ஸ் டவுன் அண்ட் Achint loses that point. பார்த்தீங்கன்னாக்கா பால் ஸ்லைட் ஆகி வருது, வந்து உள்ள தள்ளுறதுக்குள்ளே எதில் பட்டு அப்படியே கோஸ் டு த ஃபார் கார்னர். தட்ஸ் தி பிரில்லியன்ட் மூவ்மெண்ட். பார்த்தீங்கன்னாக்கா Achint வந்து இல்லை அருமையாக மூவ் பண்ணி ஆடுறாரு. he plays his strokes more with the legs than with the bat அப்படிம்பாங்க. பிகாஸ் இன் டேபிள் டென்னிஸ் not only டேபிள் டென்னிஸ் எல்லா பால் கேம்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த கோச்சஸ் வில் சே
that you will have to play the game. Any ball game is played with the legs, not with the hands. Even cricket is played with the legs. Adhe mari da table tennis played more with the legs than with the hand. Effectively, that is pocketed by Achin, the fourth game, and effectively now it is 2-all, evens. We get into the decider very shortly. We'll take a small break. அருமையான கேம் போயிட்டு இருக்கு. பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா அக்ஷய் பூஷன் is slowly getting back into the game. அச்சின் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் இருந்த மாதிரி இருந்தது. பட் now of course yes it is evens. அக்ஷய் பூஷன் this serve பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப் ஸ்பின் rally is building up
அந்த ரேலி பில்டப் ஆகும்போது தான் it matters most. இந்த ரேலி வந்து கட் ஆகிடுறது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி ஒரு முதல்ல வந்து ஒரு ஃபியூ ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் மேட்சஸில் பார்த்தோம் வேர் there was no rally at all. Third or fourth ball முடிஞ்சிருந்தது. Now pre-quarter finals and quarter finals அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது we find that the rallies are slowly building up. ஒரு 7-8 balls rallies எல்லாம் வருது. But that is not enough. ஸோ அதில் இந்த என்ன ஆகுதுனாக்கா now we get an impression that என்னதுனால ரேலிஸே வரமாட்டேங்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹிஸ்டீரிக்கல் தாட்ஸ் வருது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி திஸ் மிஸ்டீரியஸ் கேம் இஸ் லைக் தேட். பார்த்தீங்கன்னாக்கா now அச்சிந்த் he is also a young boy. Akshay Bhushan also is a young boy. Under 15 pre-quarter ஆடிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அச்சிந்த் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப் ஸ்பின்ல வந்து நான் வந்து கில்லாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகெயின் இஸ் மூவிங் வித் தட் mighty top spin onto the body of Akshay Bhushan. திரும்பி பார்த்துக்கிறாரு. கோச் என்ன சொல்றாரு, எந்த டைரக்ஷன்ல சர்வீஸ் போட சொல்றாருன்னு பார்த்துக்கிறாரு. Of course, yes, that was a very very stealthy point which was gotten by Achint. He goes into the lead அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். Where effectively Akshay Bhushan now serves beautiful serve. பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரோட சர்வ் நல்லா கட் பண்றாரு Achint. He is mixing up defense as well as aggression into his game. But of course, yes, when it matters most, and the நேரத்தில் வெளில தள்ளி விட்டுறாரு, which is not a which doesn't help his cause. அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். Ajin has definitely matured into a fantastic player. And பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் ஸ்பின் Akshay Bhushan was not able to really counter or manage that, and manages it to balloon it outside the table. Fantastic top spin, and again the response from Akshay Bhushan and the re-response from Achint has been spectacular. Wherein both Achint and Akshay Bhushan putting to their best the rallies and fantastic movement of the leg. Both Achint and Akshay Bhushan moving here and there, and effectively that is a very very important point which is got by Akshay Bhushan on the backhand of Achint. He was trying to really mitigate it, but unfortunately the ball balloons out, and sadly that was a very very crucial point. And with that comes to the end of the fight by Achint, who tried his level best to really be in the game, but unfortunately the ball pulled out, and Akshay Bhushan survives yet another round and goes to the next round. Well done, well played both of them, and we'll take a small break and we'll jump into once we get a table allotted for our next round.
Good evening, viewers. இப்போ பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம ரிதீஷ் குமார் vs Advait men first round நடந்துருக்கு, wherein Ritesh Kumar and Advait are fighting each other to find out if they can put themselves up one up. Ritesh Kumar வந்து ஏற்கனவே 2 கேம் வின் பண்ணிட்டாரு. இப்போ 3வது கேம் நடந்துருக்கு. Advait vs Ritesh Kumar. Advait சர்வ் பண்றாரு. அந்த yellow t-shirt போட்டுருக்க ஒரு பேர் Advait, green t-shirt போட்டுருக்க Ritesh Kumar. Ritesh Kumar is getting trained in AKG, whereas Advait is getting trained in Jawahar. So effectively பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரோட கேம் ரொம்ப காம்போசிட் கேம்ஸாக இருக்குது, ரொம்ப அருமையான கேம்ஸு. மென் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. What we are witnessing is, முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் when the juniors were playing not many rallies. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ கொஞ்சம் ஒரு குவார்டர் ஃபைனல்ஸ், ஒரு ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனல்ஸ், குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்லாம் வரும்போது the quality of the game has improved in terms of the junior ranks. இப்போ நம்ம ஆனால் பார்த்துட்டு இருக்கிறது men first round where Advait in yellow t-shirt is playing against Ritesh Kumar green t-shirt. ரெண்டு பேரும் நல்ல talented youngsters fighting it out with each other. Ritesh Kumar is leading 2 sets to love, and of course yes, he is trying to finish it off in a hurry to really come out with some unintended strokes as well. In unintended strokes எப்போ சொல்லுவாங்கனாக்கா, நீங்கள் வந்து you try to hit a forehand top spin, but finally it goes into the backhand, but it earns a point for you nevertheless. So அந்த மாதிரி இதெல்லாம் hit when கிரிக்கெட்டில் சொல்லுவாங்க, you look at Spain and hit at West Indies அப்படிப்பாங்க, பால் எங்கேயோ பார்த்து எங்கேயோ அடிப்பாங்க, ஆனால் 4 ரன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு கேசஸும் நடக்கிறது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி தே ஆல் கம் அவுட் ஆஃப் த கோச்சிங் மேனுவல்லேருந்து வெளியிலேருந்து வரும், just to get that stuff going. Effectively ஒன்று ரெண்டு யார் விளையாடினாலும் சரி, ஈவன் இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் கெட் சச் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ பார்த்தோம்னாக்கா again we are getting back to the similar types of games wherein first service return and third ball பார்த்தீங்கன்னாக்கா point is gone. பாருங்க immediately the service return and the third ball is gone. So effectively இதே ஒரு இதில் தான், இதே பேட்டர்னில் தான் நிறைய கேம்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ போட்டார், தள்ளினார், லைட்டாக டாஸ் பண்ணார், வெளில அடிச்சிட்டார். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி தெர் இஸ் நாட் மோர் தென் 4 rallies which happens in each and every game. So effectively Ritesh Kumar sums it up and more or less completes ஃப்ரீயாக போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஜேர்னி தெரியுது. But of course yes, we will have to wait and see how it goes. Match முடிச்சிட்டாரு. Ritesh Kumar has finally won this first round, the men's first round game, and let us see how we get allotted in terms of tables as we take a small break, and we'll get back to you very shortly.
viewers, we are back. இங்கே வந்து நம்ம அண்டர் 15 மேட்சஸ் போயிட்டு இருக்கு, where Tanmay Raghavan and Srishant Ramaswamy are playing against each other. Tanmay Raghavan Chennai Achievers coach ஆகிட்டு இருக்காரு. He is being coached by Chennai Achievers team, and of course yes, Srishant Ramaswamy being coached by the Jawahar team. So effectively it's a very interesting match that is going on between Tanmay Raghavan and Srishant Ramaswamy. எஃபெக்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு நல்ல சுவாரஸ்யமான டைமில் டக்குன்னு அப்படி வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு லெட் கால் ஆகிடுது. நான் அந்த பால் கம்மிங் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் டேபிள் திடீர்னு உள்ளே வந்ததுனாக்கா தே வில் இமீடியட்லி கால் இட் லெட் பிகாஸ் தேர் ஷுட் நாட் பி எனி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஃபார் த பிளேயர்ஸ். அதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ். அதனால் வந்து இந்த பாலை வந்து மேய்ச்சிருவோமோ இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கடுகத்தனை கூட அந்த ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி இருக்கும்போது த கேம் வில் கெட் அஃபெக்டட், பாயிண்ட் வில் பி லாஸ்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்டாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we are now witnessing a super match between Tanmay Raghavan and Srishant Ramaswamy. Fantastic top spin on the backhand by Tanmay Raghavan, and which enables him a point as the push, the feeble push அப்படிம்பாங்க. அது ரொம்ப பயந்துனே போட்டாக்க வெளில போய்டுறது. Now Tanmay Raghavan has been not very clever in terms of pushing that service correctly inside. ஒரு பாயிண்ட் போய் ஏர்ன் பண்ணோன்னா அடுத்த பாயிண்ட் லாஜிக்கலாக அப்படியே கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா உள்ளே போடுவாங்க. பட் Tanmay Raghavan tried for a longish serve, ball petered out and again he loses another point. ஸோ இது என்னன்னாக்கா ஒரு ஃப்ளோவில் மேட்சஸில் வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது ஒரு கம்ஸ் இன் கிளஸ்டர்ஸ். இந்த கிளஸ்டர்ஸாக வரும்போது அப்படியே நம்ம பிடிச்சிக்கணும். இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் லாஸ்ட், they also go in clusters. அதுவும் that is also very important. You should try to arrest whenever the points are going out. அந்த நேரத்தில் arrest பண்ணணும். You see a fantastic rally between the two, Tanmay Raghavan and Srishant Ramaswamy, both of them testing their backhand skills. ரொம்ப அருமையாக விளையாடுனாங்க. பட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் ஃபைனலி தி ஃபைனல் வெர்டிக்ட் என்னன்னாக்கா Tanmay Raghavan loses a point there on the backhand push. லைட்டாக விட்டு தள்ளினாரு, ball just ballooned outside the table. Tanmay Raghavan on serve, பாருங்க டாப் ஸ்பின் நல்லா அருமையாக பண்ணார். அண்ட் Srishant Ramaswamy was able to put the ball back in court and நல்லா ஓப்பன் அப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது அந்த நேரத்தை பார்த்து நைஸாக அவருடைய ஃபவர் ஹேண்டில் அப்படி தள்ளி விட்டார் Tanmay Raghavan, earning a fantastic well-deserved point. So effectively we see a brilliant session which is going on between Srishant Ramaswamy and Tanmay Raghavan. Rallies எங்கெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டி நல்லா பார்க்குறோம். அண்ட் கோர்ஸ் எஸ் Srishant Ramaswamy has been able to convert that game 11-8 அப்படிங்கிற மாதிரி 11-9 அந்த இதில் வின் பண்ணுறாரு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி தட் இஸ் ஒன் கேம் ஆல் அப்படிங்கிற மாதிரியாவது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி go into the third game with one set off. We'll take a small break and we'll jump in once the players get in. Dear viewers, now we are back with Tanmay Raghavan and Srishant Ramaswamy. Both of them fighting it out. Tanmay Raghavan being coached by Chennai Achievers
and Srishant Ramasamy being coached at Jawahar Table Tennis Academy. Rumba Arumiyana players, both of them, and both of them are really getting on top of each other. 1-1 is the set score. Third set விளையாடிட்டு இருக்காங்க, and Srishant Ramasamy serving there to Tanmay Raghavan. Back and toss spin பண்ணி லைட்டாக போடுறாரு. But unfortunately Srishant Ramasamy ரொம்ப அருமையாக வந்து டேக்கிள் பண்ணிட்டாரு. இந்த டேக்கிள் பண்ணுறதுல தான் ரொம்ப கேடித்தனம் இருக்குது. Because unless and until you really know how much of top spin is coming, you will not be able to really control the ball and put it back. So effectively both Tanmay Raghavan as well as Srishant Ramasamy both fighting it out between each other. They know exactly how to play against each other because they have been playing it for quite a long time. சின்ன குழந்தை cadet வயசுலேருந்து ஆடிட்டு இருக்காங்க, and they know each other's game very well. Although they belong to various clubs, of course they are very good friends outside. This is what this game gives you. Absolutely, this gives you the the happiness in terms of the association with each other, the respect for each other, and of course yes, the respect for each other, and of course yes, the love and affection that they shower for each other. Reverse pendulum பாருங்க, பால் அப்படியே லைட்டா இப்படி ஹேங் பண்ண விடுறாரு. Of course yes, in the back handல டாப் ஸ்பின் போட்டாருனாக்க Tanmay Raghavan was not able to really catch hold of it. இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவேன் நான். Because before all, the third set, Tanmay Raghavan on serve, beautiful top spin பார்த்தீங்கன்னாக்கா brilliantly struck by Srishant Ramasamy. He was effectively able to control it and put it into the table. அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ள தள்ள முடியல Tanmay Raghavanaல. பால் அப்படியே பலூன் ஆகி வெளியில் போயிடுச்சு, giving a point to Srishant Ramasamy. Fantastic serve, நல்லா அண்டர் ஸ்பின் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டுருக்காரு. அது வந்து டாப் ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு. How much he has cut to only Tanmay Raghavan knows. He will not be able to, he camouflages that very well. கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கட் பண்ணிட்டாரு, which Srishant Ramasamy is not able to really read it. There it is, the top spin, the service of Srishant Ramasamy, a fantastic serve, backhand top spin serve போட்டுறாரு பாருங்க, side spin serve, sorry, I beg your pardon, and that ends a point for Tanmay Raghavan. There's a little bit of argument between the players as to where the ball really hit, but the umpire says carry on with the game, guys. Tanmay Raghavan on serve. Continue the game is what umpire says, and you'll have to finally abide with what umpires say. That's the rule of the game. That's how this game is played. Fantastic forehand swipe by Tanmay Raghavan. Ball on the forehand நல்ல டாஸ் ஸ்பின் பண்ணி போட்டாரு, நல்லா இழுத்து விட்டாரு பால அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். Tanmay Raghavan gets a point there. OC point அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, but then of course yes, it is not OC point. நல்ல எஃபர்ட் போட்டு தான் எடுத்தாரு, but of course the ball brushes the net and then falls inside the board. Very good rally, but unfortunately the ball just clawed away. Ramani சொல்லலாம். Service under spin, backhand அப்படி லைட் ஒரு jab come drive மாதிரி பண்றாரு Tanmay Raghavan, which gives him a very good advantage now against Srishant Ramasamy. Ball தள்ளுறாரு வெளியில, just ball buzzles out, balloons out அப்படின்னு சொல்லலாம், and that gives Tanmay Raghavan the game in the set, only the set, not the game. So effectively it is 1-1 between Tanmay Raghavan and Srishant Ramasamy. We'll take a small break as the players get into a set break.
But viewers, இப்போ பார்க்குறோம் மேட்சை தன்மை ராகவன் vs ஸ்ரீசாந்த் ராமசாமி. But I beg your pardon, தன்மை ராகவன் leads by 2 sets to 1. இப்போ fourth set point இருக்கு. And look at the games. இப்போ நம்ம டிவியில் பார்க்குறதுக்கும் ஆர் ப்ராபப்ளி ஒரு மொபைலில் பார்க்குறதுக்கும் நேராக பார்க்குறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த பால் நீங்கள் பார்க்கும்போது வெள்ளமாக அப்படி ஹேங் பண்ணிட்டு வரா மாதிரி இருக்குது டிஸ்பிளே. பட் வேறாஸ் டேரெக்டாக பார்க்கும்போது பால் கம்ஸ் அட் ட்ராக்குலியன் ஸ்பீட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஆரோ ஷாட்ஸ் மாதிரி ஒரு பாலும் பால் தெரிச்சுன்னு வருது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆன் டிஸ்பிளே வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரியலி கெட் த கவரேஜ் ஆஃப் த எக்ஸாக்ட் ஸ்பீட். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், நாட் ஓன்லி ஹியர், ஈவன் கிரிக்கெட்டில் கூட பார்த்தோம்னாக்கா இட்ஸ் ஸ்பெக்டாகுலர் ஷாட் ஒன்று ஆடிருப்பாங்க. அதுக்கு வந்து ப்ரிசைஸ் பின் பாயிண்ட் அக்யூரஸியோட விளையாடுவாங்க. பட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ், இட் கேனாட் பி ரெட் ஆன் தி டிஸ்பிளே மாதிரி இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், Tanmay Raghavan is now really getting on to show a little bit of tiredness mari kaamikkiraru. But of course yes, they have all built up a lot of strength and untiring ஒரு attitude build up பண்ணிருப்பாங்க. The trainingலாம் நிறைய academies-ல பார்த்திருக்கேன். Because we have all seen, we have all heard that this is how the training will go. பாருங்க, once an opportunity comes to open up, immediately Tanmay Raghavan opens up, and of course yes, when the opponent also showers quite a lot of ballooning speed in terms of top speed, you will have to know how to control it and push it back. Backhand-ல வந்து கொஞ்சம் struggle பண்ணாரு Tanmay Raghavan. அந்த கேஸ்ல last point was won by, பாருங்க எவ்வளோ பிரமாதமாக டாஸ் பின், the effort that they gave is among us. வெளியில of course டிஸ்பிளேல பார்க்கறதுக்கு வந்து not much of validation is being shown, but overall the way the small kids impart so much of spin on top spin on each and every point, it's amazing. And effectively பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு ஃப்ளாங்க்ஸ்லையும் பியூட்டிஃபுல்லாக விளையாடினார் பாருங்க. பேக் ஹேண்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஹேண்டில் பேக் ஹேண்டில் விளையாடிட்டு அப்புறம் ஃபோர் ஹேண்ட் கார்னரில் தள்ளும்போது இந்த Tanmay Raghavan was not able to really intercept. So effectively the point goes to Srishanth Ramsamy. Of course yes, very good serve by Tanmay Raghavan, getting the ball, jump up and then probably sit for a minute, for a second, kadugathana அப்படின்னு நின்னுது. But of course yes, பாலை வந்து புஷ் பண்ணும்போது உள்ளே போயிடுறது. Fantastic serve by Srishanth Ramsamy. பாருங்க, நகர விடுறாரு பாருங்க. The idea is in this game you should try and make, நிறைய கோச்சஸ் சொல்லுவாங்க, try to make the other person move. So when you make a person move, he gets into uncomfortable zone. அங்கே தான் lot of points are scored. அதுக்காக தான் நிறைய ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க with movement both of legs. நிறைய இந்த கன்சிஸ்டன்ட் கவுண்டர் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது they ensure that you move your feet, both the feet, to precise locations where you are able to catch the ball on top of the table and then ram it in அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய கோச்சஸ். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி எஸ், ப்ராபப்ளி Tanmay Raghavan is slowly trying to get in, but then because Srishanth Ramsamy has got in fantastic lead. ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா போகிறோம், he will be able to close it out. Yes, that's it நினைக்கிறேன். Yes, once the ball balloons and goes up, there is always scope for the player to really whack it and finish it. We'll take a small break as the players enter into a set break.
Welcome viewers. பார்த்தீங்கன்னாக்கா தன்மை ராகவன் is slightly on the up னு சொல்லலாம் because he is leading 7 points to 4 against Srishant Ramaswamy. Quarter finals நடந்துட்டு இருக்கு. So effectively both the players know that it is a very very important game. Next semi-finals போச்சுனாக்கா you have 40 both the players points know that it is a very very important game. 20 points in their kitty, but it's typical Indianism அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ஜென்ரலி என்ன ஒரு ஃபீலிங்னாக்கா எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு பிரான்ஸ் மெடல் மேட்ச் விளையாட போகிறீங்கனாக்கா எப்படியும் நமக்கு பிரான்ஸ் மெடல் ஷூர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடே இருக்கக்கூடாது. நம்ம we should go for it, we should try and say that yes we are going to go for gold, rather than going in for bronze and being happy that we are qualified and then we will definitely get bronzeங்கிற மாதிரி அந்த ஆட்டிடியூட் of course நிறைய இந்தியன் பிளேயர்ஸ் கிட்டே அந்த சேஞ்சஸ் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால தான் வேர்ல்டு சர்க்கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமேசிங் விக்டரிஸ் ஹவ் பீன் fought and won by Indians. இப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா when the women's team pulled out a massive victory against the Chinese team comprising of Chen Mong and Yang Yidi by both the Mukherjees, Aika as well as சுதீர்த்தா ரெண்டு பேரும் டபுள்ஸில் வந்து வின் பண்ண அந்த கேமை வந்து அது பல்லெல்லாம் கடிச்சுன்னு 32 பல்ல 16 பல்ல நிச்சயமாக உழுதுருக்கும். அந்த அளவுக்கு என்னால் முடியும்னு ரெண்டு பேரும் அப்படி தாவம் கட்டுண்டு ஒத்த காலில் நின்று விளையாடி வின் பண்ண மேட்சஸ் எல்லாம் இப்போ இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஆட்டிடியூடுன்னு சொல்லுவாங்க. and there we find Tanmay Raghavan slowly getting ascendancy into that game where it's a decider, but the decider la vandirukku 2 games all, 5th game deciding game la both are fighting it out. Tanmay Raghavan being coached at Chennai Achievers and Srishant Ramaswamy being coached at Jawahar, both of them trying to put in their best foot forward. So in that la the tiredness, the mental fatigue, the physical fatigue idellame varadukkudiya chances irukku. Display la paakumbodhu avlova theriyala, but of course yes, here the players are sweating it out அப்படினு தான் சொல்லுவேன். The way they have brought about the game, the way they have been playing, பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் ஹேண்ட்ல தள்ளிட்டு அவர் பாடியில விடுறாரு. அந்த நேரத்தில் ஒரு டைம் அவுட் கேட்குறாரு Tanmay Raghavan. So it is a time out time for both Tanmay Raghavan as well as Srishant Ramaswamy. அந்த நேரத்தில் டைம் கிடைக்கிறது உங்களோட கோச்சோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு, ட்ரை டு கெட் தோஸ் ஃபைனர் பாயிண்ட்ஸ். ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபீட் பண்ணுவாங்க வேர் கோச்சஸ் observe each and every movement of yours along with your opponent. எந்த இடத்துலலாம் வந்து வீக்காக இருக்காங்க, எந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க, உங்களோட சீக்வன்சிங் எப்படி இப்போ ஆடுறாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணி அதை வந்து கொலேட் பண்ணி அப்படியே கொடுக்குறாங்க ஆஸ் இன்ஃபர்மேஷன். அப்படியே கணிச்சுண்டு யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு புல் இட் ஆஃப். அதுதான் அப்ஜெக்டிவ். Many of the players know how to do it because these people are all wonderful players. They have been playing for some time now and they know exactly how to understand the coach's intensity அப்படினு சொல்வாங்க. என்னடா விளையாடுற நீ அப்படினு கேட்டாக்கா not that they are ridiculing them, but then it is a sign of saying that bloody hell, pull on your socks and then go further up அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜ். Don't leave it, don't let your mind think that you are going to lose. You just think that you are going to win, stay in the game அப்படின்னுலாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. Because now there is no room for any technicality or coaching to be done at this particular point of time. It's only strategy that wins. There they are back after the time out as Srishant Ramaswamy பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அருமையாக டாப் ஸ்பின் பண்ணுறாரு. Tanmay Raghavan is not able to control it and it's very very unusual that you find players unusualங்கிறது usual அப்படின்னு சொல்லுவேன். after once they get into the final stretch அந்த நேரத்தில் வந்து there are many players who are really focusing. பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன பிரமாதமான ரேலி பாருங்க. இந்த ரேலி வந்து எவ்வளோ நேரம் சஸ்டெயின் ஆச்சு and then that's the winning knock for Tanmay Raghavan. So effectively Tanmay Raghavan signs it up against Srishant Ramaswamy and pulls it across 3-2 and walks into the semi-final of this under 15 game. So under 15 qualify irukkaru semi-finals ku Tanmay Raghavan and he will take on Akash Rajavelu in the semi-finals. It will be a very nice match that will be played tomorrow, not today. Effectively these are all the things that everybody learns as to how to really take it through into the final stretch and then
hit the final nail அப்படிங்கிறது it's a fantastic experience, and only those who are really at it will know how to get it. Let us take a small break, and then we'll come back once the players come back for their matches. Viewers, welcome back. Men's first round பார்க்குறோம் between Karthikeyan and Kaushik Manikandan Kannan of Mylapore Club. Karthikeyan of representing Raman High Performance Table Tennis Club. Raman High Performance Table Tennis Club. High Performance Table Tennis Club. HPTTC. It's one of the leading clubs in Chennai. பார்த்தீங்கன்னாக்கா coached by Raman and team. Raman யாருன்னு கேட்டிங்கனாக்கா former India player, Arjuna awardee, ரொம்ப அருமையான player, left-handed player with graceful strokes. அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் இன்ஃபேக்ட் அவருடைய பிஎஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க the way he practices, யார் வேணால் வந்து எடுக்கலாம் அவரோட சர்வீஸை. அவரோட சர்வீஸ் ஒரு 4 சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போட்டாங்கனாக்கா அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரெசன்ட் மாதிரி கொடுத்துருவாராம். பிகாஸ் such was his intensity
டியூரிங் ட்ரைனிங். அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் போட்டு எடுறப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி மேலே வந்தவர். அதே மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் ரிட்டர்ன் was what Raman intelligently practiced and put the sword on fire when he faced his opponents across India as well as against competition across the world. So our அது மட்டும் இல்லை, அர்ஜுனா அவார்டி அது மட்டும் இல்லை, he is also the coach or the guru of many leading table tennis players, out of which Satyan is one. And Satyan வந்து he got the medals for India அப்படின்னு சொல்லலாம். That was primarily because of Mr. S. Raman, who really navigated Satyan towards his victories and thereby pocketing himself the Dronacharya award. The only player who has got both Arjuna award as well as the Dronacharya award for a single game and sport. அதாவது பிளேயராகவும் ஒரு பயங்கரமான வீரர், கோச்சாகவும் ஒரு அருமையான குரு. இந்த மாதிரி வாய்ப்பு ரொம்ப கஷ்டம் அமையறதுக்கு. அமைந்த வாய்ப்பை ரொம்ப அருமையாக யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்காக இது பண்ணியிருக்கார் மிஸ்டர் ராமன். அவரை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிகிட்டே போகலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் கிரேஸ்ஃபுல் பிளேயர் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் அவரோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்களாம் சொல்லுவாங்க, he never gets fulfilled, he is so unsatiated for success and he keeps traveling the distance அப்படிம்பாங்க. So having said that, we are coming back into the game where Karthikeyan is serving to Kaushik Manikandan Kannan. Karthikeyan is being coached at the Raman High Performance Table Tennis Club. Let's call yellow color t-shirt போட்டுட்டு இருக்கிறவர் வந்து Karthikeyan, the black and blue combo இருக்கிறவர் வந்து Kaushik Manikandan Kannan. Kaushik Manikandan Kannan plays in Mylapore Club, and of course yes, Karthikeyan plays in Raman High Performance Table Tennis Club, both being coached fantastically by extremely very experienced coaches. Reverse pendulum பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அருமையாக போடுறாரு. Then ball once it comes back பியூட்டிஃபுல்லாக ஹூடல் பண்ணி ஃபோர் ஹேண்டில் போடுறாரு பாருங்க. ஒரு சீக்வன்ஸ் மாதிரி, அது சீக்வன்ஸை பிரேக் பண்ணி போட்ட உடனே இமீடியட்டாக பாலை பலூன் பண்ணி ஃப்ளோட் பண்ணி போட்டார். அதை வந்து கார்த்திகேயன் வந்து ஓடி போய் தொடர்ந்து போய் விரட்டி அடித்தார். பட் த பால் டிட் நாட் ஃபைண்ட் த போர்ட். கொக்கு at its best. கார்த்திகேயன் pushing the Kokku and then ball அப்படியே மெல்லமாக அப்படி பறந்து வரும்போது டமால் hammer it down and then get up on. திருப்பியும் again the Kokku, and this time Kaushik Manikandan rattled it with a push to the backhand, but then Karthikeyan was ready. அடுத்த பால் பலூன் ஆயிடுது, and that was dispatched promptly into the into the கேலரின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இங்கே கேலரின்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் கிரிக்கெட். பால் அடிச்சிங்கனாக்கா உள்ளே தான் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் வேரியஸ் டிவைடர்ஸ். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த மெட்கோன்னு போட்டிருக்கல, அதெல்லாமே டிவைடர்ஸ் ஜஸ்ட் டு என்ஷோர் தட் த பால் டஸ் நாட் கிராஸ் தோஸ் அண்ட் goes and hits the other tables, only to ensure that there is no inconvenience which is caused to the players. Reverse pendulum பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரை பண்ணார் Karthikeyan, and of course yes, Kaushik Manikandan literally what he does is he pushes this second ball into the body, and the third ball நல்லா அப்படியே வெளியில் உரிச்சு எடுக்கிறாரு. அப்படியே ஃபோர் ஹேண்ட் கார்னர்லையோ பேக் ஹேண்ட் கார்னர்லையோ, primarily to the ஃபோர் ஹேண்ட் கார்னர். அது வந்து எல்லாமே நிறைய அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு Karthikeyan. as of now this is what we see. Because yes, Kaushik Manikandan trying to push it to the far corner. ஒரு சில வாட்டி மிஸ்டேக்ஸும் வருது, ஒரு சில வாட்டி there are some errors which are being committed. ஸோ அதனால் பாயிண்ட்ஸை லூஸ் பண்ணுறாரு. இட்ஸ் நாட் தட் ஆல்வேஸ் இவென்ட்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், இந்த ஃப்ளோட்டிங் பால்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். 6 பால் 5 பால் வெளியில் அடிச்சிருக்காரு Karthikeyan. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி Kaushik Manikandan feels that there is a little bit of sequencing there. பாலை வந்து அப்படியே அடிச்சு விட்டோம்னாக்கா மேலே அப்படியே ஃப்ளோட் பண்ணி விட்டோம்னாக்கா அது ஒரு அடிச்சுன்னு இருக்காரு. அந்த மாதிரி பாயிண்ட் வந்துனே இருக்குது. ஸோ லெட் அஸ் ட்ரை கீப் டூயிங் இட். 7-all. Kokku again on the 4. The ball bounces off, the ballooning out, but effectively, of course yes, the ball, when a ball flies at such speed, you will never know whether the ball has hit the table or not. Of course yes, that's excellent sportsmanship from Karthikeyan, who says yes, ball hits the
edge of the table and goes. Kudos to him, kudos to his development team. The umpire did not know, the umpire thought that it was a ball, out ball, but then Karthikeyan said, no sir, it was in. Appreciate your sportsmanship, youngster from Tamil Nadu, Chennai, Karthikeyan. Kaushik Manikandan on the serve. Brilliant top spin on the body of Kaushik Manikandan by Karthikeyan. Gets him a point. Ball அப்படியே float ஆகி balloon ஆகி வெளில போகிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கட் ஒரு கட்டு கொக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கட்டு கொக்கு வந்து பால் பலூன் ஆகலை பிகாஸ் இட் வாஸ் கட் கொக்கு. நார்மல் கொக்குனாக்கா பால் பலூன் ஆகும், கட் கொக்குனாக்கா புஸ்குன்னு உள்ளே போகும். தட் இஸ் த ஜென்ரல் டெண்டன்சி. அடித்து க்ளோஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறாரு Karthikeyan, பட் நாட் டு பி as they get introduced, and effectively it is going to be a very closely contested first set. 10-all. Kaushik Manikandan serving. Cut பண்ணி போட்டுக்காரு. There he goes on the rampage. Karthikeyan puts it in the far corner with a fantastic top spinning drive, and that earns him a point. Takes him ahead 11-10, and Karthikeyan has to serve 11-10 to Kaushik Manikandan. While Karthikeyan retrieves the ball, which has gone to the other side of the stadium, we find that still people are hovering around. Men's singles point irukku, and there's the final point that clinches the set for Karthikeyan. It is 12-10 in favor of Karthikeyan against Kaushik Manikandan. We'll take a small break and we'll be back very, very shortly. Dear viewers, we are back, and that is the second game of this men's first round being played at ICF Stadium, Ayanavaram. 7th state ranking tournament being held, conducted by TNTTA. Of course, yes, under the aegis of TNTTA, because this tournament is being conducted by Raman High Performance Table Tennis Club. So generally, either the state association, that is TNTTA, either it conducts the tournament or it requests one of its participating clubs or part of the clubs to conduct the tournament, take up the initiative. And of course, yes, whenever you go to Mr. Raman, he always says yes, and there is no no. There is no for an answer from Raman. Immediately he packs it up and then he says yes, he will conduct it. It's being conducted by Raman High Performance Table Tennis Club under the aegis of TNTTA at ICF Stadium, Ayanavaram, Chennai, where we are now witnessing the men's first round match between Karthikeyan and Kaushik Manikandan Kannan of Mylapore Club. Karthikeyan, of course, is getting trained in Raman High Performance Table Tennis Club. Karthikeyan is a player with yellow t-shirt. Kaushik Manikandan is in the far end. As of now, Karthikeyan has bagged the first set and he is sailing smoothly in the second. So he's slightly got control over the game now as he leads 5-1. Wonderful reflex action by Karthikeyan.
பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 and கார்னரில் டிப் பண்ணுறாரு. த சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் த சீக்வன்ஸ் வாட் வாஸ் யூஸ்டு பை கௌஷிக் மணிகண்டன். And the rampant drive was blocked beautifully. There was no response from him. பார்த்தீங்கன்னா பேக்ஹேண்டில் அப்படியே ஃப்ளோட் பண்ணார். அந்த ஃப்ளோட் பால் அப்படியே தள்ளுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் த பால் பவுன்சஸ் ஆஃப், balloons off and gives a very very easy point for Karthikeyan. Coco again, and a Coco balloons off the rubber of Kaushik Manikandan. பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அன்அசைசபிள் லீட் எடுத்திருக்காரு. அஃப்கோர்ஸ் எஸ் இட்ஸ் a very funny game, very mysterious game. நீங்கள் எவ்வளோ தான் லீட் எடுத்தாலும் you will never know until you nail the final point. பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாலை நல்லா லாக் பண்ணி விடுறாரு Kaushik Manikandan, but of course yes, Karthikeyan loses out his focus and pushes the ball out. இந்த மாதிரி ஹை லாப் balls எல்லாத்தையும் அவ்வளோ ஈஸியாக ஆட முடியாது. பிகாஸ் த பால் ஸ்லோலி ஸ்லோஸ் டவுன். தி வெதர் தி நேச்சர் ஆஃப் த புஷ், த நேச்சர் ஆஃப் த லாப், வெதர் தட் வாஸ் வித் பேக் ஸ்பின் ஆர் நாட், வி டோன்ட் நோ அன்லெஸ் த பால் லேண்ட்ஸ். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஆடணும். தான் ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ்லேயே எல்லா கோச்சஸும் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இஸ் நாட் மச் ஆஃப் lobs are being played these days because people generally play very near the table and don't go out of the table. Fantastic serve from Karthikeyan, enables him a point. Fantastic point earned by top spin போடுறார் பாருங்க. Karthikeyan on the body of Kaushik Manikandan. Kaushik Manikandan not able to control it, balloons the ball out and gets the point as well as the set. And Karthikeyan emerges really hard on to this game. The second set he has pocketed very easily. We'll take a short break and be back very soon. Welcome viewers. Patonaka match continues between Karthikeyan and Kaushik Manikandan Kannan.
for Mylapore Club, Karthikeyan representing Raman High Performance Table Tennis Club. He has taken a very good lead. He's already 2 sets up. Top spin drive and a try the Kaushik Manikandan, but unfortunately ball balloons off outside the table. ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ணோம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக, அதாவது பால் ஒரு ஃப்ளைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணோம், அந்த பாலோட ஸ்பீடையும் ரெண்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம். அது ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் பால் உள்ளே விழும். ஸ்பீடை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணோன்னாக்கா பால் நல்லா லாபம் ஈஸியாக வந்துடும். லாபம் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ண பால் உள்ளே விழும், பட் ஆனால் அடிச்சுடுவாங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இது ரெண்டும் கலந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோக்கஸில் அடிக்கும்போது தான் பால் உள்ளே விழுது. அப்போ தான் ரொம்ப கஷ்டமே டிஃபிகல்ட்டியே வருது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி வி ஆர் விட்னஸிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பால் சர்வ் பண்ணுறாரு, புஷ் பண்ணுறாரு, திருப்பி உள்ளே தள்ளும்போது உள்ள நெட்டுக்குள்ளே போயிடுது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி திஸ் இஸ் வாட் வி பீன் அப்சர்விங் த்ரூ அவுட். லைட்டாக அனாலிட்டிக்ஸும் பார்த்தோம். பாருங்கள், சர்வீஸ் போடுறாரு, உள்ளே தள்ளுறாரு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி ஈவன் அமங் டாப் பிளேயர்ஸ் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் சம்டைம்ஸ். But the rule of the game is that as much as possible, maybe around 10-20% we restrict பண்ணணும். அதை the points won or lost during the first 4 or 5 rallies. அதுக்கப்புறமா when you elongate the rally, அப்போ தான் the game evolves ன்னு சொல்லுவாங்க. So that is what they are trying to do now. இந்த point பார்த்தீங்கன்னாக்கா there was a series of rallies which enabled both the players to bring out their best. And of course, Kaushik Manikandan was able to really paddle push that ball into the backhand corner of Karthikeyan, who had no answer. He couldn't get the ball the bat on time, and the ball ballooned after hitting the edge outside. Pathingnaaka ipo now Kaushik Manikandan is on the serve பண்ணி பால் ரிட்டர்ன் வருது, அதை வெளியில் தள்ளுறாரு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இது மாதிரி ஒரு congenial, it is becoming more of a disease rather than of any consistent sequencing, because ball போடுறாரு, அதே மாதிரி பாருங்க. Effectively this is what is happening. ball போடுறாரு, ball return பண்ணும்போது balloon ஆயிடுது, and there ends the match. Karthikeyan wins it very comfortably, 3-0 against Kaushik Manikandan of Mylapore Club, and Karthikeyan of Raman High Performance Table Tennis Club wins his first round game against Kaushik Manikandan. We'll take a small break and we'll see if we could come back. Else, we will definitely get back tomorrow morning.
Viewers, we are having a second round match between Rajesh Ramanathan, former national player, against Tarun. Tarun being coached at Raman High Performance Table Tennis Club, and Rajesh himself is a coach. He coaches at ITTC, where he is the chief coach, mentor for many players, national, international, having made India proud by bringing in so many talented players to win international tournaments. Easy kadayadu. It is not easy as it is perceived, because you will have to make a player mentally fit, physically fit, and technically also super fit to ensure that you bring out results worldwide. So he has created a lot of world champions in amidst all his trainees. That is something which has to be cherished, and I'm sure that many will agree with me that he is one of the most talented players in the circuit, and there he is leading 6-3 against Tarun, a youngster who is getting trained very heavily these days, but not know when all these super performers of yesteryears, they start training, they will never be able to play for themselves. They will only keep training. So overcome பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு men இதில் ஆடும்போது it becomes very very tough. See, look at the serves. It is very difficult to pick up serves. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பால் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் தள்ளி போடுறாரு. Whether it is a back spin or is it a side spin அப்படிங்கிறது ஒரு இது பண்ணுற கேப்சர் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே பால் வந்து பறந்து போய்டுறது பாருங்க, அருமையாக கிரியேட் பண்ணிக்கிறாரு. And that's how he is able to really match the youngsters in terms of skill and speed. He slows down whenever he wants to, and he increases the speed at his own comfort and will. So that is the hallmark of a good player. Float panna try pannare. Of course, yes, ball takes the top shaft of the net and then comes. Adanal konjam idaidrudhu, because of that you will not be able to really measure the speed of the ball. The light touch பண்ணும்போது வெளியில போயிடுது. There is Rajesh on the serve as he serves to Tarun. Look at the serve, look at the depth of that back spin, look at the depth of that side spin. So both put together, he camouflages both and brings out a fantastic combination of both, and then serves it where Tarun is not able to really admire the amount of spin on that. Just Tarun managing to get that ball away, as the top spin from Rajesh was dispatched nonchalantly by Tarun into the far corner. Game style, the way he plays the game, not getting excited about the opponent, and although he is way young than Rajesh, but Tarun, the way he is being really disturbed by Tarun is a national level player, by the way, and and Rajesh is really troubling him ball for ball. He leads 9-8, and now Tarun on serve on 8-9. And there the ball is pushed out by Tarun. A beautiful, willy customer, Rajesh Ramanathan. During his heydays, of course, yes, he had quite a lot of skill. He mixed up very well, and then of course, yes, he was a very very dominant player from the circuit. And there he is bottling up the first set against Tarun. 11-8. Rajesh wins. Rajesh is definitely now in the senior category. He is also represented in the national masters tournaments above 40. And now what a game he has played against Tarun. The first set, பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அருமையாக விளையாடினார். All his deceptive serves, everything was not at all traceable or understandable by Tarun. So அந்த மாதிரி ஒரு பட்சத்தில் என்ன ஆகுதுனாக்கா, basically you will find that you are ending up
into something where you play to your opponent's comfort. So that is exactly what Rajesh also wants. He wants Tarun to play to the strength of Rajesh, and that is what Tarun also has done, at least in the first set. So effectively we find quite a lot of happiness in the face of Rajesh as he looks absolutely ready to face Tarun. It's Rajesh's chance to serve. There are one of these surprising errors which are being committed by Rajesh. Of course, yes, all these senior players and all, what they do is they try to narrow down the number of errors that they commit, which effectively puts the pressure on the opponents. However well trained, however young, and however fit they are, often you will find that there's not much of room for any sort of complacency or for any sort of dibbly-dobbly, because these guys will pull it off, and that is what we saw in the first set when Rajesh pulled out that first set from Tarun. Absolutely nonchalantly, without a sweat, they call. Here he is on the serve. Of course, yes, we are not trying to compare, we are not trying to match the skills of a youngster. But of course, Rajesh has lived up to his reputation of not only being a very good coach, but also being a player. SIR player Rajesh is now showing no mercy on all these youngsters when it comes to match fitness and when it comes to the skills involved on the table. So here, viewers, there is quite a lot of rallies that have come up. Incidentally, there is no immediate service unless and until where the spin is so much. When of course we have seen that when Rajesh serves, Tarun was not very comfortable, and then he was putting the ball back on into the net. And now he is in a bit of a struggle against Tarun, who is slightly upped his ante, where he is trying to really catch Rajesh on the wrong foot. But effectively, the forehand and backhand, both the flanks, Rajesh. So basically what happens is, whenever you play on both the flanks, you don't become predictable. So that is very important in table tennis. You don't try to become more predictable. Obviously, you don't. Whenever you become more predictable, the opponent says thank you, because he knows that for 5 times out of 6, you are going to serve it only on one particular side. You are going to go on your top spins only on one particular side. But when you play on both the flanks, you keep the opponent guessing as to where he is really going to go. So that is where you score your brownie points and bring out those extraordinary points. In fact, in a game of more or less similar talent, see, ultimately the idea is to bring in those extra brownie points because of using a little bit of improvisation. Because head to head, both of them will be more or less similar, because the training schedules and all these things, the advisory, are all more or less complementary to each other. So effectively, the person who is able to improvise and bring out a few surprises, or sometimes you call the brownie point, beautiful set Rajesh, when he served that serve பண்ணும்போது Tarun forehand set backhand, he gave a nice wish, and that ensured that a point is his. Again, on backhand or backspin, to ensure that although he was trailing, Rajesh has done a great job in terms of coming back into the game against Tarun. Fantastic game going on between the old guard and the youngster. See the way Rajesh is really, mixing up those, both the flanks, and with a lot of heavy backspin. Not only that, he is also slowing down the pace of the ball, which definitely is not, to the strength of Tarun. He is only playing to the strength of himself, and he ensures that he is not playing to the strength of the opponent.
So there is that exactly is the way is the winning combination in Soluvan. And there he goes 9-7, 2 points ahead, and he is almost on the verge of converting the second set also into his. Pocketing the second set means that Tarun will have to really struggle hard to go and come back after going 2 down. And the Mario risk Tarunke. Of course, yes, Rajesh will be sitting pretty. There is a wish, a beautifully set up point on the top forehand toss and port. If you see, look at the setup, the sequence, the sequence. When you go on the forehand of Tarun doesn't want to go and get stuck on that sequencing. Gifts that point away to Rajesh. Rajesh is now leading 2-0 against Tarun, a much younger table tennis player. Rajesh is an old guard. He is from the old school of thought. Of course, yes, he is a practitioner of new variants because he himself is a coach, and that is he is probably trying to put to play all whatever he has learned and whatever he is tutoring. So that is really pulling it off against the youngster. And Tarun, by now, he would have been thinking as to what is exactly going wrong with him, where Rajesh is absolutely all smiles as he tries to really pocket the third set and end the run of Tarun. Tarun was once a state champion in terms of the state ranking in men, but of course, yes, he has been champion in his categories. And Rajesh is giving him a very, very tough fight as we see the mixing of the flanks, the mixing of the speed, the mixing of the variance in terms of length. It's all giving a lot of trouble to Tarun, and Rajesh is absolutely sitting pretty at the moment. We'll get into a small break as these two again start off the third set. We'll get into a small break and we'll be back. Welcome back, viewers. Patonaga match against Rajesh. Tarun is literally struggling. First two sets is down, and the third set, Rajesh literally was down 1-5. Probably Tarun is able to pull it back. Rajesh brings a surprise and brings up 3 important crucial points for himself, and he is just about 2 points down against Tarun. Tarun is on serve now. Excellent change of pace by Rajesh. He is ensuring that the ball it drops dead straight along the net, and Tarun has to wait and then probably kill it. That's what he has done, and this top spin is literally doing a lot of mischief here against Rajesh. Rajesh, for the first time, is under pressure to really unearth the sudden rise or the absolute
Wow, what a serve that was! The flat down the line or a counter serve onto the forehand of Tarun. Evoked only a response from Tarun, which ensured that the ball was put back into the net. The rally slow, build up all day, but then Rajesh is not able to really put the ball back as the ball hits the net and flies out. Tarun leads 8-4. Brilliant top spin from Rajesh. Too much of spin on the ball balloons out after hitting the pad of Tarun. Effectively now Tarun has to decide how he is going to literally get those 3 points, because there he brings the service into play and okay, that was a let call, and that is how it has been defined. The ball bounces out because that was a camouflaged top spin serve, and probably Rajesh thought it was good enough to go and push it onto the far backhand corner of Tarun, but the ball balloons out. Wonderful serve, but of course, yes, Tarun literally does quite a lot of backspin there. The backhand top spin from Rajesh goes out sailing, and that's the effectively, Rajesh is now trying all his, tricks in terms of serves, where the serves return, is able to get one more additional point, just hanging in there, he doesn't give up. So, such a fantastic fighting, attitude which is shown by Rajesh against Tarun. Although he's a youngster, Tarun is facing so much of competition. There, the ball balloons out, and there, the pocketed the third set. Tarun, after a long struggle against Rajesh, he is able to bring in one set, and Rajesh leading comfortably 2-1. And of course, yes, now he has to really up his ante to ensure that the fourth set is pocketed, which will enable the exiting of Tarun from the men's singles event. Or Tarun decides that no, I will rise like a phoenix and then bring in that extra momentum to arrest Rajesh's surge and then probably make a match of it. Let us wait and watch as we take a small break.
Welcome viewers. Now almost in the fourth set, Tarun, I think he is ahead 9-7, 7-9. Rajesh serves. Beautiful serve. பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்கட் தருணுக்கு உண்மை புரியல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டச் பண்ணாலும் நெட்டுக்குள்ளே போயிடுது, கொஞ்சம் இழு தச்சா வெளில போயிடுது, என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ இஸ் திங்கிங் ஆஸ் அ யங்ஸ்டர். அவருக்கும் இன்புட் நிறைய வருது. ஹி வுட் ஆல்சோ காட் ட்ரெயின்ட் வெரி வெல். அவரு சும்மா லேசுப்பட்ட பிளேயர் கிடையாது. ஹி இஸ் ஆல்சோ பீன் இன் த நேஷனல் சர்க்கியூட். He is finding it very difficult to really trace out Rajesh's serves. Rajesh has been absolutely wonderful in this game, and now that's the next level of there he is. Rajesh is trying to really mesmerize Tarun, but fantastically done by Tarun, who has been absolutely super in this particular rally, trying to throw back everything whatever Rajesh had literally got to shove it on Tarun. Tarun responded very well to keep it intact. 10-8, and now Tarun will be serving for the set. That will make it 2-all, and then the final set will go into the match will go into a decider. So we'll have to see how the framework goes from here. There's Tarun serving for the set. Will he be able to get it? Will he be able to pounce it? Now there's one point which Rajesh has been able to really mitigate and counter and then bring it back. Now 10-9 is the score. Tarun now on serve. He has to give a fantastic serve to really pull it off against Rajesh. Will he do it? That's a question. Very mysterious game. This game will teach us quite a lot of things. Now service effectively what is fright. This is what happens even to best of players. When they are about to serve, they think 3 things at a time, and finally during execution they throw the ball out and then they repent for it. And now Rajesh is back with that wonderful customary serve and the top spin, but not really getting over top the net, and that makes it 11-10. Tarun gets another opportunity really close out this set. Let us see whether he is able to overcome his nerves and then pull it off. And there is Rajesh, literally in his imitable style, getting absolutely focused on this point. He gave all what he had. He pulled up all his nerves, he pulled up all his rocks, brought in his experience, kept the ball moving on the table, moved a little here and there, and then ensured that Tarun made a mistake. And that makes it 11-all. Service with Rajesh. Now that is a wonderful placement by Tarun. He pushed it on the far corner, on the forehand corner of Rajesh. Rajesh was not prepared for that. Probably he was expecting the ball to literally be coming back to his backhand. But unfortunately the ball was beautifully fed into the forehand corner by Tarun. After a lot of thought over the serve, and there he is again able to push the ball out, and that's the winner for the set, as Tarun draws equal 2-all and brings out a decider. And we find that the youngsters has to they have been trained mentally also. Even if they are down, they'll have to pull up their socks and then try to come out. And especially when you are playing against top-notch players, and of course Rajesh has been one of them, although he is not in the serious circuit, but then with his coaching stints and with his unrelenting thought for the game, has really masterminded this game. So he's taken on Tarun, who's there almost on the top 4 all his categories, as well as in the men's. He's also been a very, very serious player to reckon with. And Rajesh has put all what he can in the first 2 games, and then of course third and fourth game Tarun had to really sweat and huff and puff to really get that those glorious points or those golden points, and then win the stakes from, or rather equalize the stakes from Rajesh. So effectively now it is 2-all, and it's into the decider now. Let's see how Tarun is able to really progress into this set. I'm sure he would have had a long chat with his coach, and then had a literally
brain freezing run into the backhand of all the games that he has played so far against Rajesh. All the 4 games, I'm sure, will be running across in his middle oblongata and trying to find out how really he could really pull it out. And there it is. The ball hits the net and then jumps into Rajesh's side of the board. Rajesh didn't have anything much to do but except pat the ball out, and the ball goes out. First point to Tarun. On serve now, the ball really bounces, kicks, and Rajesh trying to find out what went wrong there as he goes for a slight shovel of the backhand. The ball balloons off the bat of Rajesh outside. Rajesh on serve, love to his serve. This is the decider. And there is the youngsters, grab, they say. These youngsters are able to really pull the ball back when it matters most, and that is where, they really outscore those who are not yet to be there. Of course, yes, Rajesh is a very wily customer. He is a lion of the prowl as far as the table is concerned, whether it's a coaching stint or a game that he is playing, either in the Masters or in the normal circuit. He always gives his best, and he ensures that the opponent really gets drained in terms of thoughtful ideas, and that is what exactly he is doing in terms of his focus as well as in his strategies, making Tarun think each and every ball, making him always be on the toes. And Tarun also knows if he relaxes a bit, then he has to walk out of this tournament, especially in the men's category, which I am sure Tarun will not let go of without a fight. There is a serve from Rajesh. The ball hits the net and gets inside the table. Rajesh has no idea, absolutely no chance of getting to that, because the ball hits the net and then falls just flat, ramrod, next to the neck. Tarun on serve. That call by the umpire. The backhand swipe, that doesn't really augur well for Rajesh, and now he's got to change his sides. எப்போவுமே என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா டிசைடரில் 5 பாயிண்ட் போன பிறகு then they change sides to ensure that there is no unfair advantage to any player. ஏன்னா ஒருத்தர் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாரு, அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கனாக்கா ஸோ 3 ஆட்டம் இங்கே வருவார், 2 ஆட்டம் இங்கே வருவார், 2 ஆட்டம் அங்கே போவார். 5வது கேமில் each one will get half of the game either side. So effectively that is exactly what is being done now. Tarun made Rajesh run onto his forehand and then slowly just buckled him with a touch on the backhand, and Rajesh really not prepared for that. He had to endure the pain of really not being able to touch the ball with the bat, and that is exactly what has happened now. The nerves are on Rajesh now. Yaarukku da nerves varadunu solunga. Even the champion of champions will always have their nerves up, and it is not easy to really freeze your mind and then say no, I am going on this direction. Even people like Djokovic, where they have a brain freeze and then they take a minute off and then again come back, and the brain freeze, they try to fight it out with so much of thought and understanding of the game, and then they pull it out, and that is exactly what Tarun has done. He has really come out of that mindset, not able to really push Rajesh's serve into the saying that's a serve score, there's a lead serve called by the umpire. 8-0 is what Tarun leads in the desire. Rajesh, fantastic performance in the first 2 sets, not so good in the 3rd and 4th, and finally in the 5th set he is forced to become a mediocre. He is made to look at least like a mediocre player by Tarun, and ultimately he gets his first point. Rajesh in this 5th set decider. 8-1 is what Tarun leads. And that's the rampant Rajesh. He is not giving up. He is not going to settle for anything less. And that's what he says in his statement when he knocks off those 2 brilliant forehand top spins. Ensures that Tarun is really not allowed to play his normal self. And there he is going in for a vicious kill. Just manages to put the ball out of the table.
And there again, Rajesh, ensures that the ball now this time is not dislodged out of the table, and ensures that he changes direction and then puts it in perspective, ensures that Tarun doesn't reach out that ball. 9-3 is what Tarun leads now. We'll never know what happens, because basically we have seen people losing from any advantageous situation. Even people who were leading 10-2, they have lost that particular set, and then the game eventually. So it all depends on how you keep yourself absolutely calm and composed, and ensure that you don't give out, or rather give in into the framework of the game. And the wonderful smash we saw from Tarun, hitting the ball, the bat, and then moving out. That Tarun wanted to finish it out with a flourish, but that was not to be, as the ball just leapt out of the board. Rajesh gets now half the points of Tarun now, and now he's on serve. Goes for that wild swish, manages to literally land it on the table. What a ramrod shot that was! With all his ferocious intent, Rajesh peels off that ball with absolute merciless, power, and gets a point finally. Tarun perhaps wants the ball to be wiped by the umpire. He gives the ball to the umpire and then says, while I wipe myself, you wipe the ball. Rajesh is absolutely, in terms of a thought now, he's become very saintly, trying to find out calmly what went wrong. He had 2 sets in his hand. Then third set he was in fact leading. There was evens at 7-all, but then he let it go. And then ultimately Tarun, being a youngster, he knows he's been in this state of affair for quite a long time. He ensured that the ball was put back on the table while the serves were on. And that is exactly what happened in this beautiful game. What a wonderful game that we have witnessed. The young versus the wild. So wild, use Pandran terminology, it is nothing but the person who has been there in the wild for some time, for a long time, and then really now trying to make it. Now he is trying to find out if he is still there in the game. And yes, Rajesh feels that yes, he is still there in the game, and now brings 1 point back, and now he is only 3 points adrift of Tarun. Tarun now starts thinking, what exactly is going wrong? Where am I? And what am I doing? So am I really getting back all those points, or am I giving away those points? So effectively you try to arrest the flow of points. That is what we call, whenever the points come, they flow on clusters, and that is where you have to be very careful, and that is exactly what happened now. The ball was pushed to the backhand of Tarun. Tarun nonchalantly pushes it to the forehand, but the ball balloons and goes out, effectively awarding a point to Rajesh. And Rajesh all smiles now as he gets 8-10, and with his ferocious, venomous serves, he could bring out any possible result, probably trying to get 1 point at a time. This is what all the senior pros do. They try to get 1 point at a time. They try to be in the game. And let us see if Rajesh is able to maintain his equilibrium and stability to ensure that he pushes Tarun out of this game. As there he goes for the kill, and there the ball brushes the net, goes out, and what a match it has been. Tarun well fought and got back. Rajesh well played, but unfortunately he couldn't really press it on. And that's the end of the game between Rajesh and Tarun. Tarun becomes the final victor. 3-2 he wins against Rajesh in this men's state ranking tournament being held at the ICF Stadium, Ayanavaram, Chennai. It's a brilliant bit of table tennis is what we witnessed. And dear viewers, I would like to really sign off saying thank you very much for all the patient hearing of this commentary. Whatever little I could, I poured out my heart, and I'm sure that it would have made sense hearing them, or at least being in line with what was played. We'll do a little bit of research, we'll do a little bit of analytics next time, and we'll try to find out if we could provide a little bit of update or input in terms of the variety and quality of the game. And there we are signing off. At least I am signing off with this, as my throat has literally got into a little stiffener, and probably I will try to maintain some for the rest of the 2 days of active table tennis that we have been witnessing. Since morning we have been witnessing one of the
greatest of games, and we have been witnessing almost all the games which have been played with absolute merit and quality. Thank you, viewers, and signing off. Good evening, good night, ta-da, bye-bye.